So bila kita sebut nama Hakim, tolong Hakim pandang dekat kamera lah. Atau
Yang berusaha, Puan Haja Zuwira binti Mat Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur, Tuan Razmi bin Abdul Razak yang merupakan pengarah pengajian Maktab Tentera Diraja Malaysia yang Bahasa Juri yang bijaksana, ahli jawatan kuasa PBL STEM, guru-guru pengiring serta para peserta yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke pertandingan video PBL STEM 2022 Piala Dato Mohamad Zaki bin Ahmad, Presiden Persatuan Alumni SABKL. Dengan bertemakan teknologi hijau merealisasikan inovasi, diharapkan pertandingan ini dapat memupuk minat peserta terhadap ilmu bidang sains, teknologi, kejuruteraan. Hadirin sekalian, Project Based Learning adalah satu pendekatan pedagogi yang merangsang kemahiran abad ke-21. Pelaksanaan PBL merupakan integrasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ada pada murid yang membolehkan murid membina kemahiran dan membina ilmu melalui projek, pembelajaran kooperatif dan teknik hands-on. Melalui projek ini, murid mampu untuk meluaskan pengalaman pembelajaran mereka di luar kelas melalui soalan bermakna yang berkait dengan komuniti dan keluarga. Bagi memuji Saudara Mohamad bin Muhammad Azmi untuk memulakan bacaan doa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semua hadirin dijemput untuk menadahkan tangan dan mengaminkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Rahman Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis pertandingan PBL STEM Piala Dato Mohamad Zaki bin Ahmad SBL Peringkat Kebangsaan tahun 2022 bertemakan teknologi hijau merealisasikan inovasi pada hari ini. Sesungguhnya Engkaulah Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan pengetahuan kami tentang ciptaan-Mu. Justru itu, Engkau berkatilah majlis ini ya Allah. Kurniakanlah kami akal yang cerdas dan minda yang cergas. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu supaya serta mengamalkannya. Ya Fatahu Ya Alim, Engkau jadikanlah majlis ini sebagai medan ilmu pengetahuan kepada murid mengenai ilmu STEM supaya mereka dapat mengamalkannya pada rutin seharian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Binti Ahmad, Master in Science Chemistry. Juri yang kelima, Puan Anis Juliana binti Muhammad Arsyad, Ijazah Sarjana. Juri yang keenam, Puan Lee Chai Bachelor Science dan juri yang ketiga ialah Encik Muhammad Ais bin Rizwan, Bachelor Science Biological Sciences with Molecular Genetics. Pertandingan pitching akan bermula sebentar lagi. Untuk maklumat hadirin, bagi yang ingin menonton pertandingan ini, pitching ini akan dibuat dalam 2 channel. Di mana untuk channel pertama kekal di dalam Google Meet
dan channel kedua akan berlangsung di dalam Google Meet atau dalam YouTube seperti yang dipaparkan pada skrin. Mohon para juri yang bertugas di dalam kumpulan 2 sila masuk ke dalam link yang telah ditetapkan. Kini, majlis akan diteruskan dengan pitching pada hari ini 19 Julai daripada para peserta yang bertanding. Kita akan memulakan pitching. Minit untuk membuat pepetangan dan loceng peringatan akan dibunyikan pada 5 minit yang pertama dan loceng akan dibunyikan sekali lagi untuk 10 minit yang terakhir. Pitching akan dimulakan sebentar lagi. Adakah kumpulan pertama telah bersedia? Yes, we are ready. Baiklah, kini saya akan menjemput kumpulan pertama iaitu pasukan SBS Eco Rangers dengan tajuk projek PBL mereka iaitu Blooming Container untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan.
A very good morning to our honorable judges. We are the SBS Eco Rangers from SMK Seri Bintang Selatan. I am Faustine. I'm Iman. I'm Anya. I'm Nourish. And I'm Paulio. We would like to take a few minutes of your valuable time to introduce you to our wonderful creation, which is Blooming Container. Are you aware of the main factors of pollution that are doing heartbreaking damage to our precious Mother Earth? Therefore, we have chosen to take action by doing a survey in our school. According to our survey towards high school students and young working adults, 80% of them believe the most concerning environmental issue facing the world is domestic waste. It is true that there are many types of domestic waste, but we have one question for all of you. Have you ever thought of how many pens we dispose of every single year? Based on our research, about 1.6 billion pens end up in landfills. That is a huge amount. They're small but deadly to the environment. So, how are they deadly? Has this issue ever crossed your minds? Well, firstly, pens have toxic petroleum-based ink which seep into the ground, causing devastating damage to the soil. Next, the ink tube and the exterior of the pens are made out of non-biodegradable plastics. To make things worse, it is also a single-use product. As we all know, plastics take hundreds of years to break down. Based on the research that we conducted, an idea sparked to innovate a more eco-friendly version of pens. First of all, the exterior of the pen is made out of a recycled paper that has been embedded with seeds. Later on, the paper can be planted as you would with a normal seed to sprout flowers. Secondly, we have substituted the ink tube with biodegradable plastic, which helps in reducing carbon emissions during the manufacturing process. Lastly, the ink itself is made out of a new plant-based alternative ink from algae. It is an abundant resource. As you can see from the pictures, this is how we made our seed paper. We took the initiative to try making the recycled seed paper by ourselves. We gathered some scrap paper and blended them into pulp. Then, we added the pulp and zinnia seeds into the water. After that, we tested out with different thicknesses of paper. It took us several tries to finally get the accurate thickness of the paper, but it was worth it in the end. Here are the results after we planted the seed pepper. It took around 3 days for the zinnia seeds to germinate, and during that time, the pepper had already decomposed. Zinnias usually take 2 months to bloom. Instead of zinnias, we could also embed herbs, vegetables, or different flower seeds to provide a variety of choices to our audience. Meanwhile, we let our respondents test out our prototype and collected their feedback. And from that, we found that we could improve the grip of our pens for a more comfortable writing experience. Nevertheless, a total of 93% of our respondents still loved our pens. They loved the interactive aspect of the pen, which could bloom flowers because it was still useful even after the ink runs out. With this in mind, we want to make a massive impact with our product. So one of our next steps would be to sell it at the stationery shops in schools to assure the availability. This is because we believe that our pens can contribute to the act of reducing domestic waste and also in reducing pollution. And that brings us to the end. We hope you liked our presentation. Thank you so much for your willingness to listen to us. So now we open the floor for questions. Okay, thank you very much, SBS Eco Rangers. I'm Aida. Okay, my question is, you said the pen is made of the recycled paper. How they can cover the ink from smeared since the recycled paper usually not lasting lasts? Can you explain? Sorry, can you repeat your question? As you mentioned in your proposed idea,
the exterior of the pen or the cover of the pen is made of recycled papers. Okay, how they can cover the ink from the smear since the recycled papers usually not last. Actually, there is an ink tube which is made out of biodegradable plastic inside the paper. That's all for me. Uh, Okay. Assalamualaikum and good morning to all. Okay, my question is, alga is for the refill ink. What is the color of the ink? Do you have any example? We have made some research, and algae ink is developed by leading ink technologies. And the color of the algae ink is black as well, so it can replace the carbon black ink that is usually found in pens. Okay, good morning. Okay, my question is, how do you extract the ink from the algae? We plan to just collaborate with the living ink technologies, so we can sell our idea to the living ink technologies, and they can use our pen to raise brand awareness. So we are not the ones that are making the algae ink. We will collaborate with the living ink technologies. Okay, then how about the production cost? Do you think doing all this worth? Actually, the only expensive part is the ink. But the scrap paper and the seeds are relatively easy to find and it's easy to make. So if we collaborate with the living ink technologies, then we can lower the cost because we only provide the container. I have one more question. In your presentation, can you show me your examples of the cover of the pen? Do you have any example? This is our prototype. It's the paper example. Okay, thank you very much. Terima kasih diucapkan kepada pasukan SBS Eco Rangers atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta dibenarkan keluar daripada Google Meet ini. Adakah kumpulan seterusnya telah bersedia? Seterusnya, saya menjemput pasukan Young Scientist dengan tajuk projek PBN mereka iaitu Double Layer Herbal Face Mask untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Good morning to the judges. My name is Zaki and I'm from SMK Perempuan Methodist Club. Sorry to interrupt. You need to turn on your camera. I'm from SMK Perempuan Methodist Club and my name is Jayashni. My innovation for the TEM competition is the double layer herbal face mask. In this COVID-19 pandemic, face mask has become part of our dress code.
Whole of the world have high demand for face mask and hand sanitizer to protect themselves from coronavirus. Research and journals shows that peels of vegetables and fruits have high antioxidant and anti-inflammatory. So I come up with an idea to create my own homemade double layer herbal face mask using peels of vegetables such as lemon, ginger, garlic, turmeric, and neem leaves. These are the ingredients that I use. First, I collect them, then I washed and blended them. This is the extract of the vegetable peels. First, I filtered the vegetable peels a few times to remove the dregs and dust. This is because dregs and dust can cause difficulties in breathing. For the first filtration, I used a sieve. As judges, you can see, these are the large dregs found in the extract. For the second filtration, I used a cotton cloth. This is because cotton cloth is more fine and it can filter fine dregs and dusts. For this, I used my mother's help. For the third filtration, I still used the same cotton cloth as there were still some fine dregs there. As judges, you can see these are the fine dregs found in there. Next, I added lemon juice as a fragrance. As all the other peels have different smell, lemon juice has a stronger smell. It not only acts as fragrance and it also reduces repression. After that, I dipped a cotton cloth into the extract. I made sure the extract is fully filled in the cotton cloth. After that, I let it dry for a few hours. This is the dried herbal cloth. Then I stitch it as a mask. This is my double-layered herbal face mask. As judges, you can see, this is the white cotton cloth before I dip it into the extract. This color is much more brighter than this. This is because it is filled with herbs. Nowadays, people are having difficulties in breathing while wearing a normal mask. This is because it's not natural. So I have done testimony to see if people can breathe using my double layer herbal face mask, and I got a lot of good responses. Next, I'm going to show a few different masks found in the market. This mask does protect us from virus and bacteria, but it is not natural and it can cause difficulties in breathing. This mask is made out of cotton, but it can't protect us from virus and bacteria. It's just made out of cotton. But my mask is made out of cotton, so it can soothe your breathing, and it's also herbs. So it does not cause difficulties in breathing and can also protect us from bacteria and virus. Nowadays, the world is going towards Go Green. So you can reduce wastage by using my mask, as it's only made out of fruit peels, which has high antioxidant and anti-inflammatory. My double layer herbal face mask is also not harm, and it can also be thrown away after using, as it's also biodegradable. Thank you. Okay, thank you, Jashni. Okay, my question is, neem leaf is actually a daun semamdu in which we use to cater the allergies for the chicken pox. Why you choose this ingredient as a main herbs in your proposed mask? So you mean that why did I choose neem leaf to add it into this? Because neem leaf acts as antibacterial for all the virus. As teacher said just now, it also acts as antibacterial for chickenpox too. So it has high anti-inflammatory too. It has flavonoid. Flavonoids is a group of phytonutrients. Phytonutrients has high antioxidant. It can avoid oxidation in a human body, which can cause infections. Okay, thank you. Okay, good morning, Jasmine. Okay, my question. Good morning, sir. Okay, good morning, Jasmine. My question is, how do you think you can market your mask?
So this is because normally, as you see in the market, oh, sorry, sir. So as you see, normally in the market, it's only found normal mask, but it does not contain any herbs. But my mask has fully herbs, so it can soothe your breathing and can also can also decrease the difficulties in breathing in a normal human. Because people often take off their mask during this pandemic because they're having difficulties in breathing. So my mask can decrease it as it's natural and herbal. It can also it's also expected to penetrate the market as it soothes the breathing. Okay, my second question is, just now you said that you have done a few testimony Yes, to make sir. sure that your mask is safe. So, how many testimony that you have done? I've done 6, sir. Just now I showed you, sir. Only 6. Yes, sir. But then I've done more, but it's only like talking way, sir. So based on a Google form, I only did 6. But the others I did like a soal salide. And all the 6 They gave a good response. good response. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, good morning. Good morning, teacher. Okay, in my opinion, as a consumer, when we talk about face mask, usually we'll be looking at the BFE and also the PFE, right? The bacterial filtration efficiency and also the particle filtration efficiency. Yes. So how do you value your face mask comparable to the BFE and also the PFE? So because normal mask does not have any natural ingredients, but my mask has natural ingredients too. So natural ingredients normally stick on the mask at least a few months. So it can soothe your breathing because it has high antioxidant and anti-inflammatory. In terms of filtration of the bacteria? So I have folded this mask into 2 layers. I mean the cotton cloth into 2 layers. So it has 2 layers to protect, and both layers are filled with herbs. So all the herbs filled in it can filter all the bacteria, so we can breathe the clean air. Okay, thank you. Thank you, teacher. Terima kasih diucapkan kepada yang saintis atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Peserta dibenarkan keluar daripada Google Meet ini. Adakah kumpulan seterusnya sudah bersedia? Ya. Seterusnya, saya menjemput pasukan Sri Aman yang 1 dengan tajuk projek PBL mereka iaitu dialisis implant untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. A very good morning to our honorable judges and timekeeper. We are from SMK Sri Aman. Today, we will be presenting about our dialysis implant. Before I start, I'd like to introduce our group members, Chitra Lekha, Sonia, Hashni, Tulisi, and myself, Lara. In this presentation, we will provide a brief introduction, the method and experiment details, followed by the result and discussion.
acknowledgement, conclusion, and lastly, reference. Introduction. Dialysis patients worldwide are suffering as the treatment method is troublesome, along with its many side effects such as muscle pain, chest pain, and headache. The average life expectancy on dialysis is about 5 to 10 years. However, if a patient does not go for hemodialysis, they'll face severe effects such as nausea and heart failure, followed by death. Now I'll pass it on to Sonia to explain the method and experiment details. To begin with, the implantation of dialysis device makes the patient's life easier. The objective of this device is to reduce the amount of money and time spent on dialysis. Crucially, the number of deaths caused by secondary infections at hospitals during dialysis sessions will decrease. This device filters waste products like dialysis and urines are produced too. Besides, this device will not give any side effects and it can last inside the body forever. Next up, I would like to give a brief explanation on the result and discussion. Dialysis patients now struggle to pay for their care since it is very expensive. Due to many job demands and the requirements for weekly treatments, children in this societal norm have trouble bringing their parents to dialysis center. As a result, we conducted extensive online research on how to address this and distributed surveys via Google Forms regarding our dialysis implant. We would like to thank our teacher in charge, family, and friends who supported us during this project, not forgetting our respondents who gave us ideas to improve our device. Now we have come to the conclusion. This device will be a huge help for dialysis patients as they can be treated faster and safely. Not only that, but this device also gives them hope to live longer and they do not have to worry about their life expectancy. They can enjoy every moment of their lives and have the feeling of living back an everyday life. They can carry out their regular routine without having a fear of their disease. This is the inner view of our device that is placed in the glomerulus. The blood goes in and into the device. When the blood capacity reaches 80%, the centrifugation will occur. The centrifugation is used to separate the dirt from the blood. The dirt will sink as it's much more denser and will go through a tube that is connected directly to the urinary system. We are using plastic blades instead of metal blades as it won't rust and it's much more safer to be placed inside the body. The outer skin of our device is made out of polycarbonate. Here is a video on our prototype. Here are the survey results of the survey that we carried out throughout our research. These are the questions that we asked our respondents. That is all from us. Thank you so much. Okay, hi Sri Amanians. I think that arsenic S or cadmium D2IDD equals to toxic for our kidney. What do you think that toxics come from, which causes the kidney problems? We're really sorry, but we cannot really hear you. So could you please repeat the question? Okay, my simple question. What do you think the toxic come from, in which causes the kidney problems? Toxic, it comes from various sectors such as food, your lifestyle every day, and other factors including genetics too.
Okay. Good morning, girls. Okay. Congratulations, it's a good project. Okay. My first question is the device is made of plastic, okay? And you uh, implement it in your which part of the body that you put the device. It is placed in the glomerulus, as we have presented earlier. Face on the Glomerulus. yeah. Okay, and one more question. Yeah. This project is only a research. Is it true? Or you have a prototype that you have made? Do you have any prototype of this device? We don't have a prototype, but we did a model. Yeah. Can you show me the model? Okay, good morning. Right. Just now you mentioned that this implant will last inside our body forever. Is it? Do you think it is harmful to our body? No, it's not. So from time to time, you don't need to change this plastic? No. It is just a one-time implant. Yes. Okay, any advice or any interviews that you've done among doctors or professionals regarding this kind of implant? No. Okay. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Sri Aman yang 1 atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta dibenarkan keluar daripada Google Meet ini. Thank you. Thank you. Adakah kumpulan seterusnya sudah bersedia?
Seterusnya, saya menjemput pasukan ekoenzim dengan tajuk projek PBL mereka iaitu pengguna ekoenzim dalam mengurangkan serangan serangga. Untuk memulakan progres please unmute your mic. Boleh dengar sekarang? Boleh. Perlukah saya memula dari awal ataupun sambung saja? Mula dari awal. Baiklah. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat guru-guru dan para juri yang arif lagi bijaksana. Kami daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sedang mewakili kumpulan ekoenzim. Izinkan kami memulakan sesi bentangan tentang produk inovasi yang telah kami hasilkan dan diberi nama sebagai Easy Use. Berikut merupakan ahli kumpulan yang telah bersama-sama berganding bahu dalam menjayakan produk inovasi ekoenzim. Baiklah, terdapat 10 jenis limau yang terdapat di Malaysia. Antaranya ialah limau nipis, limau purut, limau kasturi dan juga limau mandarin. Tetapi kami bercadang untuk memilih limau kasturi kerana baunya yang wangi dan sisanya mudah didapati dan juga kerana ia terdapat banyak digunakan untuk membuat makanan dan minuman. Itu easy use. Easy use merupakan pengganti bagi racun serangga yang berbahaya dan menjejaskan kesihatan manusia dan juga mencemarkan alam sekitar. Produk kami ini merupakan cadangan penyelesaian yang terbaik kerana ia merupakan mesra alam, tak mencemarkan alam sekitar, murah dan yang paling penting sekali ialah ia tidak menjejaskan kesihatan manusia. Baiklah, jom kita lihat apakah antara objektif kajian. Pertama sekali, dia digunakan sebagai produk untuk menghalang serangan serangga. Kemudian ia dapat melestarikan alam sekitar kerana ia dapat menjaga kebersihan tanpa menggunakan sebarang bahan kimia. Dan juga masyarakat dapat meminimumkan kos untuk membeli easy use kerana harganya yang berpatutan. Berikut merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk menghasilkan produk easy use. Marilah kita bersama-sama menyaksikan video tentang cara penghasilan produk easy use yang telah kami hasilkan. Itulah dia video kami. Seterusnya rakan saya akan sambung pembentangan kami. Seterusnya, izinkan saya untuk menerangkan kelebihan-kelebihan produk easy use yang telah kami hasilkan. Pertamanya, produk kami dapat menghalang serangan serangga seperti semut, lalat dan sebagainya daripada permukaan meja, terutamanya di kantin. Selain itu, produk easy use juga dapat meminimumkan kos kerana para pelanggan tidak perlu membelanjakan duit yang banyak untuk membeli produk ini. Selain itu, produk kami juga membantu menjaga kebersihan
serta tidak memudaratkan alam sekitar dan kesihatan pengguna kerana kami hanya menggunakan bahan organik serta tidak menggunakan bahan kimia beracun. Baiklah, berikut merupakan borang soal selidik yang telah kami edarkan kepada murid sekolah kami. Kami telah mendapat 20 responden daripada responden tersebut. Seterusnya, berikut merupakan lampiran yang menunjukkan bukti perbincangan dan penghasilan produk ekoenzim yang telah berlangsung selama 4 bulan. Kesimpulannya, produk easy use yang telah kami hasilkan ini dapat menyelesaikan masalah berkaitan serangan serangga. Produk easy use ini telah mendapat keyakinan pelanggan atas keberkesanan kepada serangga. Produk easy use ini juga telah ditambah baik untuk menjadikan ia lebih mesra pengguna serta mesra alam sekitar dan akan diperluaskan ke pasaran. Maka easy use ini sangat baik kerana tidak mencemarkan alam sekitar kerana telah dihasilkan dengan menggunakan bahan organik sahaja. Akhir sekali, berikut merupakan guru-guru yang telah membimbing dan menyimak hasil kerja kumpulan kami. Sekian daripada kami. Terima kasih. Okey, selamat pagi ya anak-anak. Selamat pagi, Cikgu. Tanya satu usul yang baik. Persoalan saya sebentar tadi ada dimaklumkan bahawa ada dinyatakan bahawa pelanggan anda berpuas hati. Jadi adakah bahan ini telah dimarketkan? Kalau ya jawapannya, jadi berapakah harga yang anda jual kepada pelanggan anda? Dan saya yang ketiga, saya nak tengok contoh bahan tersebut di packaging ini dalam bentuk apa. Okay, terima kasih. Okey, dalam bentuk yang semburan kan? This one, okay. And then, soalan pertama saya tadi, berapa ramai yang dah menggunakan easy use ni? Baiklah, untuk menjawab soalan anda, produk ini telah dijualkan dalam murid sekolah sahaja. So, produk kami ini harganya RM5 sebotol. Okay. So, digunakan oleh warga sekolah lah. Hanya pelajar-pelajar dan guru SMK Seri Sedang. Okay. Belum lagi dipasarkan secara berleluasa. Ya, okey. Faham. Terima kasih. SMK Seri Sedang, soalan saya, di bahagian manakah racun serangga ini digunakan? Biasanya anda gunakan racun easy use ni untuk mengatasi masalah apa? Untuk menjawab soalan anda, produk kami digunakan oleh warga sekolah apabila menghadapi masalah seperti semut yang mengacau ataupun datang ke tempat yang tidak sepatutnya, seperti di meja-meja yang ada makanan ataupun minuman. So produk kami digunakan oleh warga supaya dapat mengelakkan semut itu mengacau makanan kami. Maksudnya produk ini digunakan untuk mengatasi masalah semut di sekolah? Ya, semut ataupun serangga lain. Alright, terima kasih. Okey, pada pendapat anda, adakah racun serangga ni sesuai digunakan di kawasan ladang ataupun setakat kawasan sekolah sahaja? Produk kami sesuai digunakan di ladang juga kerana tidak mengandungi apa-apa toksin seperti bahan kimia yang lain
produk kami hanya mengandungi bahan sitrus, sisa sitrus yang kita gunakan untuk menghasilkan ini. Adakah dia digunakan untuk menghalang segala serangga ataupun serangga tertentu sahaja? Setakat ini kita telah menghasilkan untuk menghalang semut saja dengan serangga yang lebih kecil. Serangga yang lebih besar belum lagi dapat digunakan. Penambahbaikan akan dilakukan. Okey. Cara menghalang dia maksudnya sekadar menghalau serangga itu ataupun membunuh serangga itu? Seperti dikatakan, dia merupakan inovasi untuk tukar menggantikan racun serangga. So dia boleh membunuh serangga tersebut, tetapi dia juga memperlahankan serangga supaya serangga itu dapat dihalang juga. So dia boleh membunuh juga. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada pasukan ekoenzim atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta dibenarkan keluar daripada Google Meeting. Terima kasih, Cikgu. Adakah kumpulan seterusnya telah bersedia? Belum. Lab. Kami dah bersedia. Seterusnya, saya menjemput pasukan Science Revolution dengan tajuk projek PBL mereka iaitu penghasilan produk melibatkan alam sekitar yang dapat menghilangkan masalah bau badan untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada para juri dan para guru yang kami hormati sekalian. Kami merupakan pasukan The Science Revolution ingin membentangkan projek kami iaitu penghasilan produk melibatkan alam sekitar yang dapat menghilangkan masalah bau badan dan dapat diaplikasikan dalam perubatan tradisional. Ini merupakan produk kami iaitu saya boleh turn on camera? Kami sudah on. Kami dah on kamera dah. Yang Nurul dan Nabila ni untuk mikrofon ya. Okey, baik. Tujuan produk ini adalah untuk menghasilkan produk yang menggunakan bahan semula jadi untuk menghilangkan masalah bau badan. Remaja sekolah kerap terlibat dengan aktiviti lasak seperti pendidikan jasmani dan bersukan yang boleh menyebabkan bau badan. Kami telah merancang satu inisiatif untuk mengurangkan masalah ini dengan menghasilkan eco-deodorant. Eco-deodorant dijangkakan dapat mengatasi masalah bau badan selama 2 jam selepas digunakan. Produk ini merupakan produk yang mesra alam kerana kami menggunakan minyak zaitun yang asli sebagai pelarut serta bunga lawang, kayu manis dan sari kulit limau sebagai bahan larut. Maklumat mengenai bahan ini kalian peroleh melalui internet dan bahan bacaan di pusat sumber sekolah. Eco-deodorant telah disediakan dan dikaji secara eksperimen. Setelah melaksanakan kajian ke atas 33 orang responden, didapati sekiranya eco-deodorant digunakan sebelum atau selepas aktiviti lasak, bau badan dapat diatasi selama 1 jam. Manakala jika digunakan sebelum dan selepas, bau badan dapat diatasi selama 2 jam. Ini menunjukkan pengguna perlu memakai sebelum dan selepas beraktiviti serta memakai semula selepas 2 jam untuk kekal segar. Produk ini bukan sahaja dapat mengurangkan masalah bau badan, tetapi dapat digunakan sebagai minyak urut, pelembut kulit dan antibakteria. Akhir sekali, produk ini senang dibawa ke mana-mana kerana saiznya yang kecil. Pada masa ini, remaja banyak melibatkan diri dalam aktiviti fizikal berbanding semasa sebelum pandemik. Hal ini menyebabkan peluh akan dikeluarkan dan bau akan dihasilkan di atas permukaan kulit. Bau peluh memberikan kesan yang tidak selesa kepada diri sendiri dan orang yang berhampiran dengannya. Untuk mengatasi masalah ini, kami telah menghasilkan produk yang menggunakan bahan semula jadi iaitu minyak wangi eco-deodorant yang mempunyai banyak fungsinya. Di samping dapat menambah bau badan, produk kami ini dapat melembutkan kulit, menurunkan sengal otot dan bertindak sebagai anti penuaan. Terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan dalam menjalankan kajian ini iaitu tinjauan awal, penghasilan eco-deodorant yang dikenali sebagai ECD dan ujian kebolehgunaan. Tinjauan awal dilakukan untuk mengenal pasti masalah remaja sebaik saja melakukan aktiviti lasak semasa berada di sekolah. Eco-deodorant dihasilkan di makmal manakala maklumat mengenai khasiat bahan yang digunakan dan idea penghasilan minyak wangi diperoleh melalui internet dan bahan bacaan di pusat sumber. ECD diuji ke atas 33 orang murid yang melakukan aktiviti lasak seperti bersenam dan raktai hari sukan.
Bahan yang digunakan pula ialah 5 kuntung bunga lawang, 1 batang kulit kayu manis dan 5 biji kulit lemon. Ketiga-tiga bahan ini dikisar halus lalu direndamkan di dalam 60 ml minyak zaitun. Padas yang digunakan pula ialah lesung batu, botol bersaiz kecil dan juga penyagan. Berikut ialah langkah penghasilan ECD. Hasil tinjauan awal kami, terdapat 3 masalah utama yang dihadapi oleh remaja setelah melakukan aktiviti lasak, iaitu bau badan, kulit menjadi kasar dan sengat otot. Kami memfokuskan kepada masalah bau badan. Penonton boleh melihat seperti yang dipaparkan, iaitu khasiat bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan eco-deodorant dan ujian kebolehgunaan. Hasil daripada kajian dan pemerhatian yang telah dilaksanakan, kami bercadang untuk melakukan beberapa penambahbaikan terhadap produk kami. Melalui pemerhatian, produk kami hanya dapat mengekalkan kewangiannya selama 2 jam dan pengguna perlu memakannya semula untuk kekal segar. Hal ini akan menyukarkan dan mengurangkan kualiti produk yang dihasilkan. Dengan sedikit penambahbaikan, kami yakin dapat menghasilkan produk yang dapat mengatasi masalah bau badan dalam jangka masa yang lebih panjang. Setelah melalui fasa-fasa yang telah dibincangkan sebelum ini, pengkaji telah berjaya menghasilkan produk yang berasaskan bahan semula jadi yang merupakan satu daripada alternatif untuk mengatasi masalah bau badan remaja yang sering melakukan aktiviti lazar. Maklum balas mengenai kebolehgunaan produk kami diperoleh melalui soal sendiri dan temu bual kepada murid tingkatan 1 hingga 5 dan guru sekolah kami. Hasil kajian menunjukkan 81.8% responden bersetuju bahawa produk kami dapat mengurangkan masalah bau badan dan 80% menyatakan produk kami dapat melindungi alam sekitar. Ini bermakna di samping dapat mengatasi masalah bau badan, produk kami juga telah berjaya meningkatkan kualiti hidup seorang remaja dan menyelamatkan alam sekitar. Dengan ini, kami mengesahkan bahawa projek ini telah dilaksanakan melalui usaha kami sendiri dan beberapa fakta ilmiah telah diambil dengan melayari internet dan bahan bacaan di pusat sumber sekolah. Ini merupakan beberapa laman sesawan yang kami gunakan untuk mencari maklumat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih SMK Subang Jaya. Laju tu pada saya, sawah. Okey, daripada bahan yang tadi anda explain tadi, anda katakan bahawa minyak wangi ni boleh bertahan selama 2 jam. Jadi berapa banyak kandungan minyak wangi yang saya perlukan jika saya perlu memakai minyak wangi ni selama 1 hari? 1 hari. 1 hari. Berapa kandungan ml yang saya perlukan jika saya perlu pakai minyak wangi sehari-hari? Semasa anda memakai minyak wangi kami 1 kali 3 sapuan. 3 sapuan, selepas 2 jam 3 sapuan, selepas 2 jam 3 sapuan. Jadi cukuplah untuk 60 ml. 60 ml. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Projek yang baik. Boleh tunjukkan muka surat yang pertama tadi. Okey, yang kedua, yang kedua, ke depan sikit. Ke depan lagi. Okey, tadi anak-anak ada bagi tahu bahawa produk ini menggunakan minyak zaitun, bunga lawang, kayu manis, sari kulit limau sebagai bahan larut, bermaksud ada 4 ingredient yang digunakan. Jadi hasil daripada campuran keempat-empat bahan ini, bau apa yang paling dominan? Yang paling dominan yang saya boleh katakan cinnamon dengan lemon. Tapi paling kuat cinnamon. Kulit kayu manis. Ya. Yeah. Jadi apabila dipakai di tubuh kita, yang akan keluar adalah bau kulit kayu manis. Yeah. Okey. Soalan kedua saya. Tadi anak-anak maklumkan telah dicuba kepada 33 pelajar di sekolah. Akan betul. Okey, ada atau tidak kesan sampingan sebab apabila digunakan semburan ni ke tubuh badan kita, kadang-kadang bagi yang ada penyakit misalnya asma dan sebagainya akan memberikan kesan yang sebaliknya. Jadi daripada kajian itu ada atau tak side effect, kesan sampingan daripada penggunaan eco-deodorant. Terima kasih.
Seperti yang saya cakapkan tadi, 33 orang responden ni kami temu bual. Sebelum kami temu bual, kami ada bertanyakan kepada mereka masalah kesihatan mereka, dan semuanya tiada. Dan orang ada asma pun kami dah testkan kami punya produk atas mereka, tapi tadi kesampingan langsung. Jadi produk kami selamat untuk digunakan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okay, selamat pagi. Alright. Produk ini dikatakan antibakteria juga. Betul? Ya. Okay. Apa eksperimen yang you sudah buat untuk mendapat kesimpulan itu? Eksperimen. Maaf, ulang balik boleh? Produk ini dikatakan antibakteria. Ya. Okay, so bagaimana you buktikan produk ini memang betul-betul antibakteria? Adakah you melakukan apa-apa research ke, eksperimen ke? Melalui internet. Kami ini melalui internet. Melalui internet. Kebanyakan melalui internet dan bahan bacaan di pusat sumber sekolah. Okay, jadinya dia dipercayai antibakteria sahaja. Antibakteria dan dapat melembutkan kulit kerana Okay. So tak ada data research yang solid lah untuk untuk membuktikan kesimpulan ini. So what are the different or any difference between the one that has been Kami dah cuba untuk beberapa kulit dan ia boleh membantu melembutkan kulit. Jadi itu kami punya keputusan yang solid lah. Okay, alright, thank you. Terima kasih Puan. Terima kasih ucapkan kepada pasukan desain solution atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta dibenarkan keluar daripada Google Meeting. Adakah kumpulan seterusnya telah bersedia? Seterusnya, saya menjemput pasukan cerita Wi-Fi dengan tajuk projek BBM mereka iaitu penghasilan sihat yang menyelerakan cerita Wi-Fi untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pihak penganjur, para hakim, guru serta rakan peserta yang terlibat dalam pertandingan PBL hari ini. Kami kumpulan anti naskah daripada SMK Sedang akan memberitakan tentang produk kami iaitu Triple Double Bite. Ahli pasukan kami yang sama-sama terlibat dalam menjayakan projek ini ialah Nurania Batisha, Ismail Hizab, Lim Yan Po, Aina Diana dan Nurul Anis Syafina. Buat pengetahuan semua, Triple Double Bite merupakan satu rangka cipta snake berhasiat yang mampu memberikan semua tenaga kepada pengguna. Antara kandungan yang terdapat dalam snake ini ialah mentega kacang buatan sendiri, oat, empinan jagung, kismis serta madu. Sebelum mentega kacang buatan kami dihasilkan, kacang tanah yang digunakan perlu disangai dan dibuang kulitnya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam pengusak. Disebabkan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang kaya dengan semua protein dan fiber, pengambilan Triple Double Bite dapat diambil sebagai snake yang lebih sihat, memberikan sumber tenaga kepada pengguna terutamanya golongan pelajar yang sering menghadapi masalah bagi menumpukan pembelajaran di dalam kelas, serta pengambilan produk kami ini dapat membantu masyarakat Malaysia dalam mendapatkan berat badan ideal. Seterusnya kita akan masuk kepada pernyataan masalah. Antara masalah kami dapati sepanjang proses penghasilan Triple Double Bite ini ialah kami mendapati masalah kekarangan masa untuk menyediakan sarapan pagi kepada keluarga atau diri sendiri. Pernyataan ini kami tujukan kepada ibu bapa dan juga pelajar kerana
kesan daripada kekalangan masa tersebut, pelajar tidak dapat mengumpulkan perhatian penuh semasa proses pembelajaran dalam kelas. Selain itu, kami juga mendapati bahawa masalah obesiti atau kegemukan juga merupakan masalah utama yang kami perlu laksanakan, di mana masalah obesiti atau kegemukan yang dialami oleh masyarakat Malaysia pada masa kini. Seterusnya kita beralih kepada proses pembuatan triple double bite. Langkah pertama, kita akan pangkakan kacang tanah tersebut sehingga garing dan kemudian kita akan kupaskan kulitnya untuk dimasukkan ke dalam pengisap. Seterusnya, bahan-bahan lain seperti kempingan jagung, oat, kismis dan juga madu akan disediakan mengikut kuantiti yang diperlukan. Kemudian semua bahan tersebut akan dicampur dimulai dengan mentega kacang. Seterusnya diikuti oleh bahan-bahan sampingan lain seperti kempingan jagung, oat, kismis dan juga madu. Bahan-bahan ini akan digaul secara rata dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bekas yang saiznya tetap. Seterusnya adunan sebentar tadi kita akan tekan untuk dipadatkan. Seterusnya kita akan masuk ke dalam peti sejuk selama 2 jam. Kemudian selepas 2 jam berlalu, hasil yang telah dipadatkan tadi kita akan bawa keluar semula untuk dimasukkan pula ke dalam ketuhar selama 15 hingga 20 minit pada suhu 130 darjah Celsius untuk kurangkan kelembapannya. Di samping ini, sepanjang proses pembuatan steak pie ini kami mendapati bahawa banyak kelebihan triple double bite yang ada pada produk kami, antaranya harga yang berpatutan, kaya dengan sumber protein, boleh dijadikan snack harian, membantu merawat penyakit obesiti dan juga mudah untuk dibawa. Kami membuat perbandingan antara produk kami dan produk jenama lain di pasaran luar. Perbandingan dibuatlah dari segi harga dan khasiat snack itu sendiri. Produk jenama lain di pasaran tidak mempunyai khasiat yang sama seperti triple double bite, tapi diminati oleh pembeli walaupun harganya yang mahal. Tetapi sebagai contoh, jenama lain meletakkan harga RM3 untuk 1 bar. Snack kesihatan ini meletakkan RM3 untuk 4 bar. Ini menunjukkan bahawa triple double bite mempunyai harga yang optimum dan menggunakan bahan yang berkualiti. Jelas menunjukkan bahawa triple double bite mempunyai khasiat yang lebih baik kerana tidak menggunakan bahan tambahan seperti pewarna dan perisa tambahan. Bagi harapan kami pula adalah untuk menambah baik kepelbagaian kristal produk kami. Kedua, mendapat galakan sambutan daripada masyarakat pelbagai peringkat umur. Seterusnya, membantu meningkatkan tahap kesihatan pengguna. Dan akhir sekali, meningkatkan tahap dan kaedah pengurusan yang lebih menarik. Mitasnya, triple double bite dapat membantu masyarakat hari ini kerana snack ini memiliki kandungan protein dan serat yang tinggi yang dapat memberikan sumber tenaga serta menggalakkan pemakanan yang sihat dalam kalangan pelajar. Kami berharap produk ini akan mendapat sambutan daripada pelbagai pihak. Ini merupakan video reaksi terhadap pengambilan produk kami. Setinggi-tinggi penghargaan kami terhadap guru dan fasilitator kami iaitu Puan Lisa binti Rais, Puan Asliza binti Zamaluddin, Puan Aisyah binti Abdul Rahman dan juga Dr. Tuan Zaharini binti Tuan Zahari. Sekian, terima kasih. Terima kasih. SMK Siskunjang kumpulan triple bite. Soalan cikgu adalah, apakah bahan dalam snack ini yang dapat menurunkan berat badan? Sebab the main purpose of this snack is to lower in weight, kan? Menggalakkan pelajar makan makanan sihat. So, apakah bahan utama dalam snack ini yang dapat menurunkan berat badan? Bahan kami yang terdapat dalam snack ni yang dapat membantu masalah tersebut ialah kacang tanah. Sebab kacang tanah ni mempunyai kandungan protein yang tinggi. Jadi kalau seseorang tu ambil kacang tanah ni, jadi dia tak perlu ambil dalam kuantiti yang banyak. Dia makan sikit boleh tampung untuk harian, aktiviti harian. Okey,
Terima kasih. Okey, banyak biasanya produk makanan ini memang banyak di pasaran dan saya tengok tadi packaging ni pun cantik, cuma dalam setiap packaging apabila dipasarkan di bahagian belakang itu ada petunjuk kandungan bahan kimia yang digunakan, misalnya ada vitamin C, ada kalsium dan sebagainya. Jadi saya ingin tahu apa kandungan bahan yang ada dalam produk anda. Terima kasih. On mic. On mic. Tak dengar suara. Saya tak dengar. Sekejap ya. Jadi nutrition facts yang fakta nutrisi yang terdapat dalam produk kami, kandungan lemak dalam snack ini ada 50%, kolesterol 0%, sodium 8%, karbohidrat 24% dan protein ada sebanyak 24.8 gram. Okey, bagaimana anda memperolehi data nutrition fact? Nutrition facts yang kami dapat tu kami membuat carian dalam Google. Jadi lepas buat kiraan dapatlah dia punya nutrition facts. Okay. Mana tidak dijalankan di dalam makmal. Biasanya orang buat kajian dalam makmal untuk mendapatkan hasil kimia daripada bahan yang digunakan itu. Tak ada ya? Hanya daripada internet, website. Minta maaf, Tuan boleh ulang balik? Anda dah sebut tadi nutrition fact tu, ya. Dia ada apa karbohidrat, dia ada lemak, ya. Jadi bagaimana anda mendapatkan hasil uji kaji itu? Adakah daripada kajian di dalam makmal ataupun hanya daripada pembacaan? Kajian di dalam makmal tu sedang disediakan, sedang dijalankan. Okey. Okey, terima kasih. Okey, satu persoalan dari saya. Selepas hasilkan produk ini, berapa tempoh lama boleh simpan makanan ni? Maaf, masa sudah tamat. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Triple Wave atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta dibenarkan keluar daripada Google Meet. Ada kesempatan seterusnya pada tersebut. Seterusnya saya menjemput pasukan Street Booster dengan tajuk PBL Malaysia Tahun Malaysia Alam Street Booster untuk menggunakan pembeli. Dipersilakan.
Saya menjemput pasukan 3R Booster dengan tajuk projek 3R mereka iaitu sabun mesra alam 3R Booster untuk memudahkan pembentang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru-guru dan para hakim yang dihormati sekalian. Pada hari ini, kami Antina Squad dari SMK Seri Serdang ingin membentangkan tentang sabun mesra alam yang diberi nama 3R Booster Soap. Berikut ialah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Saya akan teruskan dengan pengenalan pada hari ini. Apakah itu 3R Booster Soap? 3R Booster Soap merupakan sabun mesra alam yang diperbuat daripada minyak terpakai, air suling, natrium hidroksida dan sedikit pewarna bersama wangian serai dan pandan. Kami menganggap sabun ini dapat menjaga kebersihan alam dengan konsep 3R iaitu reduce, reuse and recycle sepanjang proses pembuatan. Idea ini telah menjadi nama jenama kami iaitu 3R Booster Soap. Seterusnya, objektif utama kami, mengapa kami menghasilkan produk inovasi ini? Penggunaan utama sabun ini adalah di sekolah untuk digunakan oleh pelajar bagi mengekalkan kebersihan mereka. Pelajar dan guru dapat meminimumkan kos untuk membeli sabun cecair. Di samping itu, menggalakkan pelajar untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif untuk mencipta perkara yang berguna. Dan akhir sekali, inovasi akan memberi impak positif kepada alam sekitar. Saya akan beralih kepada rakan saya. Baiklah, saya akan sambung dengan bagaimanakah inovasi ini tercetus. Langkah pertama adalah sukat bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sabun dengan teliti untuk memudahkan pembuatan sabun. Langkah yang kedua, campurkan natrium hidroksida dengan air suling di dalam piring petri, kemudian kacau sehingga larut menggunakan rod kaca. Langkah ketiga, masukkan minyak masak ke dalam bikar bersama dengan larutan air suling dan natrium hidroksida yang telah larut. Langkah seterusnya, langkah keempat, titikkan minyak pati serai dan juga pewarna ke dalam larutan yang telah dicampurkan tadi. Pengisap tangan digunakan hingga larutan sebati. Langkah kelima dan yang terakhir adalah letakkan larutan yang telah dikisar sebentar tadi ke dalam acuan dan biarkan sehingga kering. Kami telah menyediakan sebuah video untuk menunjukkan cara-cara ataupun proses pembuatan sabun kami. It looks like you lost another one. Baiklah, saya akan sambung dengan kelebihan dan cara penggunaan sabun kami. Apakah istimewanya sabun kami? Sabun kami ini selamat digunakan kerana sabun ini diperbuat daripada bahan semula jadi. Sabun kami juga mudah dibawa ke mana-mana kerana saiz yang kecil dan ia juga boleh digunakan untuk membuang kuman dari tangan dan mencegah jangkitan. Berikut merupakan borang soal selidik yang telah kami agihkan kepada 28 orang untuk mengetahui tahap pencapaian dan tahap penerimaan orang ramai terhadap produk kami. Kesimpulannya, dengan menggunakan produk yang telah kami ciptakan, masalah pencemaran minyak dapat dikurangkan. Di samping itu, masyarakat juga dapat membawa dan menggunakan sabun yang bersaiz kecil ini di mana-mana. Hal ini dapat menjaga kebersihan diri dan kelestarian alam sekitar. Lampiran ini merupakan gambaran sewaktu kami menjual produk kami di Tasik Seri Serdang dan sewaktu mesyuarat PIBG sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih SMK Seri Serdang 3D Booster Soap. Saya suka produk ini kerana dia inovatif dan ini saya nak bagi komen lah.
inovatif, ada nampak cantik dan sesuai digunakan. Cuma soalan saya, boleh tak PR booster soap ni dikeluarkan dalam bentuk gel? Mungkin boleh digunakan di toilet-toilet pelajar. Kerana kalau dalam bentuk sabun buku, takut dia cepat, dia jatuh dah tak boleh pakai kan. So boleh tak dia dibuat dalam bentuk gel? Dengar tak soalan? Boleh dengar? Soalan saya, bolehkah 3D booster soap ini dikeluarkan dalam bentuk cecair juga? Maaf cikgu, boleh ulang soalan sebab saya tak dengar. Soalan saya, adakah 3D booster soap ni boleh dibuat dalam bentuk botol, dibotolkan? Maksudnya dalam pelbagai warna. Dia boleh dibotolkan, tetapi cadangan kami ialah untuk membuat berbejal sebab dia lebih sesuai untuk membuat berbejal berbanding dengan bentuk cecair. Sebab kalau untuk murid sekolah, mereka akan bawa dia ke sekolah. So kami takut kalau cecair itu akan tertumpah di beg dan buat kekotoran di. Okay, overall I like this idea. I really like this idea. Thank you very much juga. Okay, Assalamualaikum. Anak-anak. Boleh dengar ya? Boleh dengar? Okey, soalan saya ya. Tadi anda maklumkan bahawa anda dah jual produk ni kepada rakan-rakan sekolah kan? So, apa feedback yang anda dapat selepas rakan-rakan anda menggunakan produk anda ni? Dan berapa ramai testimoni yang anda telah perolehi daripada penjualan produk ini? Terima kasih. Kita dah feedback daripada pengguna adalah inovasi kami ni digunakan untuk membunuh bakteria yang dapat rangsangan. Lepas tu feedback yang lain, pengguna kata sabun ni bergurih. Lepas tu kita dah melakukan testimoni dekat seramai 23 orang. Okey, 23 orang saja. Ya. Ada kesan sampingan tak penggunaan sabun? Setakat ni tiada. Okey, terima kasih. Ya. Okey, selamat pagi. Boleh tak patah balik ke slide kesimpulan? Okey. Alright, so dekat sini dinyatakan produk ini boleh mengurangkan masalah pencemaran minyak. So saya nak tahu bagaimana. Seperti yang dinyatakan dalam langkah, kami menggunakan minyak sebagai salah satu bahan yang mahir untuk membuat sabun ini. So kami akan mengumpulkan banyak minyak masak terpakai dan dengan menggunakan pelbagai kaedah buat penapisan dulu, baru kami menggunakan minyak itu untuk menghasilkan sabun kami. Kalau gunakan minyak terpakai, adakah dia berbau? Tidak. Dengan membuat setakat ini, apa yang kami buat, minyak itu tak bau. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada pasukan 3R Booster atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta dibenarkan keluar daripada Google Meet ini. Terima kasih.
Sabar. Portable recycle. Sabar. Peserta sila buka kamera anda. Okay. Yes, hello. Good Seterusnya, morning to the honorable judges. seterusnya saya menjemput pasukan PRSWD Team dengan tajuk projek PDL mereka iaitu PRSWD Portable Recycled Sensor Water Dispenser untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Thank you. Good morning to the honorable judges. We are a group of students from SMK Dato Mojintin. My name is Delbert. This is Joshua and my other group members Adam, Crystal and Evashona. Today, we would like to present to you a product called Portable Recycled Sensor Water Dispenser, or in short, PRSWD. Next. Our objectives when making this product are to inspire people to apply or practice 3R, which is recycle, reduce and reuse in their lives. Second, to invent a product that is user-friendly and environment-friendly. Third, to prove that innovation and science are fun, wide and interesting. Lastly, to inspire people to invent things. Next. So, what do we invent this? Along with the increase of technology, it has also increased the price of water dispensers. These brands are very costly to cater people's needs from all different levels of income. My partner Joshua will tell you the materials and tools that were used to make this product and the method and experimental details of our product. Next. Thank you, Delbert. Good morning. I'm Joshua, and I'll be explaining in detail about the water dispenser and how it works. So here are the materials to make the portable recycle sensor water dispenser. The materials are plastic containers, wire, sponge, USB cable, plastic gallon water bottle, a power bank, next, plastic tray, transparent PVC hose tube, motor, sensor, and a duct tape. But the important materials that are crucial to make this water dispenser are a 12 Volton air pump, water gallon bottle, power bank, a wire, USB cable, transparent PVC hose tube, and the sensor. The tools are used to make this product are, next, a wire cutter, a scissor, a box cutter, hot glue gun, and a soldering gun. Next. The way this water dispenser works, the power bank channels electricity and acts like the source of energy. As electricity flows through the wires and turns on the motor, a mug or a glass can now be put on top of the pressure plate where the sensor will trigger the air pump. However, a heavy mug or glass is recommended so its weight can be detected by the sensor of our prototype, and the water will come out of the transparent PVC hose tube. And that's all for the experimental details and method for the portable recycle sensor water dispenser. Passing on to Delbert. Thank you, Joshua. Next. For the result and discussion, we have carried out a survey for volunteers to answer. So as you can see the table here, volunteers have to answer agree or disagree to the issues with our product. Next. Now we would like to show you a video on how a water dispenser works. Zero. Okay.
And that's our video. In conclusion, the production and the quality of the water dispenser can be improved. This device is able to provide drinking water supply for the people. We hope that we can inspire people to apply 3R in their daily lives and inspire people to build things. We would like to take this opportunity to thank our school principal, teacher advisor, Teacher Alice Chung, our family and friends for their support and guidance to us. Next. 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 Thank you. Okay. We are at the RSWD team. My question is, how many tiers you have to do the filtrations of the recycled water dispenser? Can you repeat the question? I can't hear you actually. Can you repeat the question? Again? Repeat the question. Oh, my question is, Can you repeat the question? how many tiers do you have to do the filtration? Yes. But like, how many? Two. But for now, our product doesn't have a filter. Yeah, because this is a recycled water, isn't it? So we need to do a filtrations for us to have a safe water to be consumed. Is it? Am I right? Yeah. Yes. Good. Okay. That's all from me. Thank you. Okay, good morning to all. My question is, how much is the cost for you to do this project? It costs us about 66 ringgit and 89 cents. For one water dispenser. Yeah, all the materials and the materials. Yeah, the materials. Yes. Okay, thank you. Yeah, thank you. Okay, good morning. All right, so from the video just now, I can see that the sensor works when it starts to detect a certain weight, right? Yeah. And then water start dispense. So my question is, will the water automatically stop dispense? Maybe after a certain duration of time? Yeah, yes. That's the sensor for. For this, we use a heavy mark so that the sensor can detect the cup. So you just put on the cup holder, then when already filled, you just lift up like that. Okay, so the dispenser actually, it won't automatically stop dispense the water, is it? It will continuously dispense the water non-stop until we lift the mark. Yes. Okay, so any future planning to make your water dispenser automatically stop dispense the water? Maybe we would like to change if we still want to improve the sensor and also the cup holder, so that we can use other weight glass. For now, we use a heavy glass. Okay, all right, thank you. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada pasukan PRSWD team atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan gedung ini. Anyway. Hi. Then how are you? Yeah. Good.
belum lagi juga. Baiklah, seterusnya saya menjemput pasukan Synergy dengan tajuk projek PBL mereka iaitu AH2P untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Good morning. Can you hear us? Yes. Okay. We are ready. You may start your presentation. Okay, thank you. Good morning. I bid to the honorable judges, teachers, and loyal timekeepers. Today, I'll be presenting our take on AH2P, also known as authentic Panjang preservative. Before I start, I would like to introduce my amazing group. Next. Our group name is Synergy, and our teacher advisor is Teacher Irene Long. Our group members are Ahmad, Zaki bin Hazri Hamdi, Evangeline Isabel, me, Ivan Dato, Emelinda Juliet, and Mohamad Naufal bin Haji Muhammad Rahim. The main objectives of our dish is to recreate the authentic traditional boso, but in a healthier way. Also, to spread more knowledge about the traditional foods here in Sabah. Next. Our product is actually from the Kadazan Dusun delicacy called boso, also known as nonsom in traditional dialect. It is made with fish, vegetables, or meat. The reason we wanted to do AH2P is because it is very easy to make, as well as to find the ingredients. Next. The ingredients we use are rice, torch ginger flour, panjang as the preservative, ginger, banana stem, white chilies, tuhau, and red bird's eye chilies, which is optional. The equipments we use are a mixing bowl, a knife, cutting board, and an airtight container. Next. Next. Boso is actually a term in Kadazan Dusun for tangy fermented vegetables, meat, or fish. The panjang that was used were extracted from kluwak nuts from a kapayang tree. To prepare the panjang, we must first soak and boil the meaty seeds to get rid of hydrocyanic acid that may cause poisoning if eaten raw. To prepare the panjang, we must, in a matter of fact, the highlight of our dish, panjang, is the key ingredient to keep the boso from being stale and pungent. The steps for making boso is actually quite simple. All you need to do is cut up the ingredients and then mix it together. After that, put it in an airtight container, then wait for the fermentation process to begin. Next. The results and discussion of our product. Based on our survey, all our respondents gave a positive review, and some of which gave suggestion on how to further improve our product. Next. In conclusion, I hope that our product will benefit the consumers, as the motive of our product is to make a delicious yet healthy version of local dish called boso. Next. Before ending our presentation, I would like to express our deepest and sincerest gratitude to our outstanding principal, Tuan Haji Muhammad Rahim bin Haji Muhammad Tahir, who gave us a golden opportunity in taking part of this innovation competition. We will also like to thank both Ms. Alice Chung and our teacher advisor, Ms. Irene Lung, for guiding and providing us an open space to freely do our work and looking after us. Next.
Lastly, because the judges couldn't be here to taste our amazing bosol, I will have Ahmad here to represent the judges. Okay, that's all for our presentation. Thank you. Okay, thank you, Synergy. Okay, thank you for the demonstration. Okay, first I would like to say that your bosu, healthier snacks, is the first time I heard about this. Okay, I'll just ask you one more question. How do we usually take these snacks? These snacks can be a light snack or it can replace a main dish. This dish is actually a side dish. You can eat it with rice as well as eat it wholly. Me is I'm a vegetarian, so I can take this snack as my meals. Is it? Yes. Isn't it? Yes. Thank you. Okay, good morning. A good project from our team. Okay, do you have the ingredient uh, nutrition fact for your uh, project, for your, as you call just now, for your extra energy AS2P? What is the nutrition fact? Can you repeat the question? I want to know what is the nutrition fact for your product. Usually, product they have nutritional fact like calories, carbohydrate, or such as vitamin. So do you have it? That depends on what product you will eat because different bosses have different ingredients. So there is not a specific nutritional limit. Okay. Okay, thank you. Okay. In the process of making this product, do you add in any seasoning or flavoring? Yes, we did. We actually put in salt. Yes, only salt, as well as pandium as the preservative. Do you think your product is healthy? Yes, our product is authentic and healthy. Okay, but as we know, taking in the salt will lead to high blood pressure or kidney failure. So why do you claim that your product is healthy? Actually, salt has been fermented inside the bottle, so it all already disintegrate along with the ingredients. So it mixes up, not so it becomes balanced. Okay, thank you. Terima kasih ucapkan kepada pasukan Sinergi atas pematangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan Google Meet. Baiklah, kita akan berehat sehingga jam 11.30 pagi. Kita bertemu lagi sebentar lagi. Can
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Bersedia? Ya, Kini, majlis diteruskan lagi dengan pasukan seterusnya iaitu pasukan IAVAT dengan tajuk projek ideal mereka iaitu MPBLC untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Good afternoon to the honorable judges. My name is Aventin. My name is Arsa. My name is Salim. My name is Alexandria. My name is Jana. The name of our project is Multipurpose Blended Lime Citrus, which we call as MPBLC. It is a combination of two main ingredients, which is white vinegar and peeled lime skin. There are a few steps taken to produce the lime citrus. First, you need a peeled lime citrus skin and white vinegar. Next, get rid of the white layers on the peeled lime citrus skin. Then, cut the peels into small pieces. Put them in a jar and pour some white vinegar into the glass jar. Leave it for 3 to 4 weeks, but it's better to leave it for 4 weeks. After that, you can use it directly. When it comes to stubborn stains, sometimes even the most expensive cleaner are not as what it is said in the advertisement. Sometimes we are not satisfied with the result that drives us to try different cleaning products, which are available in the market to fulfill our needs. Hence, we have used the MPBLC liquid for cleaning purposes. We realize that the MPBLC liquid has a good potential that gives us a good result. Therefore, we tried mixing the original MPBLC liquid with other ingredients, and it was better than expected. For cleaning stubborn stain on tiles, we use the original MPBLC liquid without mixing with other ingredients. We can put the liquid in a spray bottle, container, or even a small pail. Use hand gloves to protect and comfort our hands. If the liquid touches our skin, the smell of the lime citrus will stick for hours even if we wash our hands with soap. As for homemade all-purpose cleaning spray to clean countertops, the sink, and more, mix the MPBLC liquid with water. For cleaning windows, add 50 milliliters of MPBLC liquid mixed with 50 milliliters of water. Mix the two ingredients well before you spray on the surface or area to clean. And use dry or damp cloth to wipe. To clean the toilet sink, mix 1 tablespoon of MPBLC liquid with 3 tablespoons of soda bicarbonate. Stir the mixture gradually until it is mixed well and become a paste. Apply the paste to a stained toilet ceramic sink. Let the mixture sit on the ceramic sink for 10 to 15 minutes. This is to let the paste dry on the ceramic sink. Then, scrub it off with a scrub brush. After that, wash the ceramic sink as usual. Mix 50 milliliters of the MPBLC liquid, 300 milliliters water, and 1 per 2 teaspoon or 2.5 milliliters of the colorant powder. Mix all the ingredients well in a spray bottle. Spritz onto a plant leaf once a month. All in all, the MPBLC liquid worked great with or without adding extra ingredients to it. It removes stubborn stains and delicate stains. It also helps plants grow well. The improvement will be noticed within 2 to 3 weeks after spray. These are the extra ingredients that can be added. In addition, overuse of chemical cleaning products in the house might not be good for our health. Therefore, the MPBLC liquid was created with the purpose of creating life awareness, especially practicing the 3 R's: reduce, reuse, recycle, to save the environment. In conclusion, the keywords for our project is C: simple, easy, affordable. That is all from us. Thank you for listening. Okay. Okay, thank you. SMK Dato Termajen team. I am Teacher Aida. My question is, this liquid, how much the cost of producing the liquid? You think?
There are no costs into making this product, since all the ingredients can be found in almost every household. So you expecting this, how much do we need to spend for producing this liquid? To buy the limes and citrus and all the ingredients. How much is the cost to produce one bottles of dishwashing liquid? There are no costs. There are no costs. Thank you. Okay. Good morning. All. Okay. My question just now, you said to on either there is no cost. So if you want to market this product, you should have a cost. If not, there is no such thing as free for all or free for everybody. So my question is, if you want to market this product, uh, what the cost for the product? Let's say if you want to market the product because you invented a very good product, and you are not going to use only in your house or in the school, but you should have a vision to market it for further to further your product so that can be used by the community. Yeah? So how much? These products can be found in the market, and I'm guessing the cost will be not more than 50 ringgit. Are you sure? Yes. Okay. What example of product that are similar to your product in the market? An air freshener. Air freshener. Okay, thank you. Okay. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Piala atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan Google Meet ini. Adakah kumpulan seterusnya sudah bersedia? Seterusnya, saya menjemput pasukan SMC Young Inventor dengan tajuk projek PBL mereka iaitu Eco Growth with Coconut Choir untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Good morning to the fellow judges and also the spectators. Today we'll be presenting about Eco Growth Coconut Choir from SMK Convent. We'll begin our presentation now. So we have
Kyle, Adrina, Avi, and Deva from this team. The introduction is coconut coir has been a timeless staple in gardening, especially to those who do not have much facilities to adapt themselves to grow plants at their home. We would be using coconut coir for our gardening as an alternative for soil. Our project is to establish that plants can grow without soil using a nutrient absorbed method. The objective of this project is to provide support to the structure of hydroponical growth plants, uniform in composite, and it's also odorless. Number two, it's highly water holding capacity and great for absorption. Next is good aeration. Aeration is the process by which air is circulated through mixed with a liquid or substances. Aeration is used to improve quality and reduce contamination. And number three is promote strong root growth, affordable and high quality. It doesn't cost much money compared to the products bought in the market. The methodology is first we prepare all the materials such as coconut coir, tomato seeds, onion bud, string, and hot glue gun. Secondly, we remove the coir from coconut husk. Then we dry the moist coconut of the coconut coir under the sun until it's fully dried. We trim the excess husk to make sure it is uncluttered. To place the coconut coir into the husk, we immerse the coir in a bowl of water to moist and soften the coir. We place the tomato seeds and onion buds separately in the husk, followed by placing the coir on top of it. So the budget for this project is we used 4 ringgit for hot glue gun and 5 ringgit 30 cents for our coconut. We used 2 ringgit for strings, 2 ringgit 50 cents for 1 kg of onions, and also 2 ringgit for coconut seed. The total cost for this project is 15 ringgit and 80 cents. So the comparison is plants on organic soil. It has more dense medium and the plant's root does not breathe as well. But coconut coir provides more air to the root zone, and organic soil are known as abundant of pesticides. And coconut coir is fresh product and also it has less pesticides compared to organic soil. And overall, the cost is higher compared to plants on coconut coir, and it saves time and doesn't consume space. So the impact of this product to the community is, since coconut coir is a natural waste product, it causes minimal impact on the environment and is a great way to use the part of coconut that would otherwise be left as waste. Second, due to the lack of sustainable production of peat moss, a medium which takes hundreds of years to replenish, gardeners are slowly making the switch to more environmentally friendly alternatives. Number three is coconut coir supports a variety of plants when mixed with rocks in a pot that provides good drainage. It can provide a home for succulents due to its good drainage and aeration, ensuring the roots don't become overwatered and rot. Okay, thank you. SMK Convent, SM Young Inventors One. My question is,
where is the best place to hang this coconut coir for this hydroponic to grow the plants? I repeat, where is the best place to hang this coconut coir to get for the growing of the plants? It can be hung in front, like of the porch of the house or anywhere near to sunlight. It helps the plant to grow more efficiently compared if you put it in a dark space. This can also help with the watering because since you're hanging it outside, rainwater can also go through the plant, and it saves a lot of space because in normal pots we have to put it on the ground, which takes up a lot of space. And by our product, we can hang it up, and it helps a lot. Alright. Okay, good morning. Okay, thank you very much. It's quite a good project. Okay, my question is, other than this coconut coir, do you use any other plant fertilizer on your coconut coir? No, we didn't use any other fertilizer because coconut coir is enriched with lignin, cellulose, and nature fiber. So it's also water retention. So we did not use any other fertilizer to help it to grow. Okay, how long will the plant live in the coconut coir if you don't use other plant fertilizer? So how long will a plant live in the coconut coir? It took about 9 days to the shoot to show up from the Okay. plant. So yeah, I guess 9 days for a plant. To complete the entire thing is probably a month or something. Okay, thank you very much. Yeah. Thank you. Okay. Hi, good morning. SMK Convent. A very good project, but I just want to ask you, why you use the coconut husk? Why not you are using the soil? Is it which one is important, the coconut husk or the coconut coir? The coconut coir comes from the coconut husk, so we just use it as a pot to show that we do not need a separate pot, like you actually need to purchase one. You can find this coconut husk with the coconut coir, so it's like it's reusable and save the environment. Still got time. My last question is, in terms of crops production, you know what is crop production? Just now you plant a seed of tomato, is it? Does it affect, okay, compared to the soil and compared to the coconut coir? Which one is better? Or you just focus on the germination of the seed only? You get my question just now? Can you please Okay. repeat it, sir? Okay, again, I just want to ask you in terms of crops production, okay? Your project focus on the effect of the crops production or just for germination of the seed? Oh, it's actually just for the germination of the seed, because sometimes the seed has lack of nutrients, and coconut coir can provide the amount of nutrients that is needed to the seed to germinate. So yeah. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada pasukan SMC Young Inventor atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan Google Meet ini.
adakah kumpulan seterusnya telah bersedia? Dah boleh. Baiklah, seterusnya saya menjemput pasukan kumpulan 3 SPTI Temerloh dengan tajuk projek PBN mereka iaitu Eco-Tin Composite Dental Care untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Bentar. Oh, dia buka dah. Boleh kita mula ke? Sebentar ya, kami ada sedikit masalah teknikal di sini. Okey. Test. Boleh dengar. We can start now. Okey, boleh. Silakan. Assalamualaikum and good morning to our normal judges, timekeeper and moderator. We are from Group 3 from Integrated School of Temerloh. Temerloh is known as the town of patent fish. Today we would like to present our innovation project, Eco-Tin Composite Dental Care. Before that, we would like to introduce ourselves. First, my name is Abid Zafir bin Amin Faizan. My name is Ahmad. My name is Amir Haikal bin Rosli. My name is Mohamad Adam. Please be my today. Enamel is the harder white outer part of the toe. It is mostly made of calcium phosphate,
or a hard mineral, which is the strongest compound that can substitute the existing dental filling for future eco purpose. A cavity or dental caries is a hole in the teeth that can grow bigger and deeper over time. Fillings will be used as a substance for cavity teeth restoration, such as amalgam, by it containing silver, copper, or tin. Second one, glass ioner composite. These dental fillings are more brittle if you bite or chew food or objects that are hard and compressed, causing them to crack and then pull out of the dental fillings. Resin composite and lastly, resin composite have water absorption properties. Resin composite materials can age after being applied to the teeth and exposed by an aggressive oral environment. The common use of amalgam and GIC effect can cause high cost and expensive to commercialize the product, especially to B40. The second is to the metal hypersensitive allergic patient. Last one is fragile of GIC, harm of amalgam and under manduration. For objective, we use fish bones to facilitate individuals who are allergic to metal. We reuse patent fish waste and reduce the cost of dental patching for underprivileged individuals. For the marketing potential, the first one to metal allergic patient. Second one is to the government dental B40 individual. Actually, there's a lot of benefit for our project. First, in a safer patient with metal hypersensitivity. Second, affordable price guaranteed, especially for the B40. The third one, environmentally friendly, harmless and durable. And the last one, good substitute of amalgam and JC. First, for the methodology of how to prepare the ETC fillings, first we have to separate 15 gram of parting fish bones and then dry it in air fryer about 15 minutes on 350 degrees Celsius, and then blend it about 3 minutes in high speed blender. Transfer it to 250 ml beaker, mix well until it's smooth, and then add 10 ml silver diamond fluoride into a beaker that containing 25 gram of powder and then stir it. For the test, 5 tests were conducted to ETC, amalgam, JCI, and resin composite. Whitening test was done with comparing of the color of the filling using whitening scale. Second, we have hydrochloric acid test and glucose test were conducted to examine the erosion towards fillings, and then durability test conducted to examine pressure on fillings like when we are eating, and then hardening test to examine rate of fillings to be hardened. The result for whitening test, ETC is the best at it with scale of A2. For hydrochloric acid and glucose test result, ETC at the second place for the both tests. It's shown that ETC is able to resist hydrochloric acid and glucose in our mouth. As for durability, iron cylinder weight were used for the test and ETC comes in the second place. Hardening test was done to compare time consumed to harden and become solid. ETC took this time with only 27.4 seconds. Use fish bone to facilitate individuals who are allergic to metal, easier to use and environmentally friendly, such as reusing patent fish waste, harmless hair, durable and affordable price guaranteed, especially for B40, because reducing the cost of dental care for underprivileged individuals. That's all for us. Thank you. Okay, thank you SBP Integrasi Temerloh. Okay, as you said, this actually I like this product, but as you said, this Ecotin is regularly for B40 and is using fish bone or fattened fish waste to create your Ecotins. Can you show me what is the price of Ecotin compared to normal amalgam? Or it's simple,
how much is your ecotin? How much is your ecotin? We doesn't put any price to the feelings, DT feelings, because we just on the starting line of the research. So if you want to put any price, we can do any further research on future. Okay, that's all from me. Okay. Assalamualaikum and very good morning to all of you. Okay, my question is how long it can hold on the teeth without breaking it? How long the duration compared with amalgam? Usually, amalgam can hold about 1 to 3 years. So your product, how long it can hold on the teeth? Do you do a research about it? I can't hear you. I can't hear you. I still can't hear you. Can you please repeat the question? Okay. Compared with amalgam, how long did your product can hold on the teeth? Yeah. With amalgam, it can hold around 1 to 3 years on the teeth, or maybe more. So, what's about your product? For now, we just do the basic research. For your question, we need more research to answer that. We doesn't know how long does it last in our mouth because we just start the research, so we don't know the last Okay. thing. Okay. Thank you. Okay, interesting project. But for me, other than use the product for the filling, I mean for the teeth, what is the future product based from the same thing? Previously, we already know that most of the bone has been used for what is it? For plate. Okay, then it got the halal issues. Okay, since you are using bones, okay, does it affect the halal certificate, something like that? Since the fish bone also very little compared to the other bones. Okay, so why you use patin fish, and then is it possible to use for other product other than the teeth? Thank you. We use pattern fish bones because at the Melo it's easily to collect pattern fish bone because there's a lot of restaurants that sell pattern koyak. Okay. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada pasukan kumpulan 3 SBP item Merlot atas pematangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan Google Meet ini.
Adakah kumpulan seterusnya telah bersedia? Seterusnya, saya menjemput pasukan kumpulan 4 SBPI Temerloh dengan tajuk projek PBN mereka iaitu Zero Harm Phone Case untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, judges? I hope you guys are doing fine. My name is Muhammad Alif Hamza. My name is Mohamad from. My name is Mohamad from Jordan Dewan Muhammad Azlan. My name is Muhammad Ahmad bin Azlan. My name is Christina Raudhi Bukasman. My name is Awani Mukisa Mansur. We are from the School of Temerloh. Can we tell you more about our university? Hi judges, you guys know that plastic production has reached 270 million tons in global level. Yes, our earth is not that clean anymore, so we need to do something about this grave matter. Our innovation is created to overcome plastic pollution by replacing plastic phone case with zero harmful case that we make using banana peel. Rauda will explain more detail to you. As Ikram said earlier, we are used to make zero harm phone case. People throw away banana peel almost every day and it does not affect the environment. Because of what? Because banana peel is biodegradable. Banana peel also contains nanocellulose fiber and polylated acid. Nanocellulose fiber is a material composed of nano-sized fibrils with a high aspect ratio. It is pseudoplastic and exhibits physiotropy, the property of certain gels or fluids that are thick under normal conditions, but become less viscous when shaken or agitated. The gel regains much of its original state when the sharing are removed. In addition, polylatic acid is similar to polypropylene, polyethylene, or polystyrene. To make a perfect zero harm phone case, we are also using vinegar, honey, thyme, and cinnamon. This shows that zero harm phone case is made from 100% original banana peel, will be safe and more valuable according to the consumer's cost budget. Auni will tell you step by step how to make zero harm phone case. Did you guys know that there's only 8 steps to make a zero harm phone case and it is easier than we think? Firstly, we need to cut the banana peel into small pieces so that it will be easy to blend. After put it into a blender and to add 250 milliliter of water. Thirdly, put it into a beaker then heat it up and stir gently. After that, filter it and remove the excess water. We don't want a watery phone case, right? And then you need to scrape out, place it into an evaporating dish and add other ingredients which are vinegar, thyme, cinnamon and honey. After you stir it, place and rotate with plastic so the banana peel mixture will not stick to the roller. The last step is you need to put it into the phone shape mold and wait for 12 hours. Then you can decorate the phone case based on your creativity. We have made a satisfaction form to make sure that this phone case can be used. Ramadan will tell you more detail. Responder will ask you to answer the customer satisfaction form, which contains two sections, the section A and section B. In section A, the questions will give to the
can consist of changing phone case and manufacturing materials of phone case. Next, in section B, they were asked about the product effectiveness from two different materials, which is silicone phone case and plastic phone case. As you guys can see, this is some people that delete and litter their phone case even in a short time. This habit will make the pollution worse. Less in an eco-friendly phone case. That when charged are 537 people out of 50 respondents. Zero harm phone case is more effective than plastic phone case. Their effectiveness is based on their competitive transness and price value. It is our buy and bar that we made regarding to our result. In conclusion, it is proven that our innovation is successful and will bring a good future for our lovely Earth. Conjointly, our zero harm phone case is convenient to bring a lot of benefits to all consumers. A simple innovation to make our place a better place to stay. So, stop using plastic. That's all from us. Thank you for your attention. Okay, thank you very much SBP Integrasi Temenlu. Okay, actually this is a good innovation. Okay, I want to ask a question because your casing is made from spices such as banana, nanocellular vinegar, honey, thyme and cinnamon. How strong is the casing? I repeat my question. Because your casing is made from spices, how strong is the casing? Well, we use vinegar to make it last longer. So we don't have a specific time how long it will last. But do you have any? Maybe it will last around 2 to 3 years. And do you have any ingredients to make it strong? yes. We use vinegar to make it last longer, and we use cinnamon and I'm sorry. We use cinnamon and thyme to use it to avoid the insects from swarm the bees. And that's all for me. Okay, Assalamualaikum and good morning to all. Okay, it's a good project. So my question is about elasticity. Can your product be bent or pulled without breaking it? The elasticity of the product. The elasticity of the product. Let's say, can your product be bent, or when we pull, it will not break? Yeah. Do you test it? Elasticity or durability of the product. When you produce it, do you test it? we didn't test it, but we make a satisfaction form to make sure that it's safe to use and it's valuable to be used by. As Mohamad said, we make a satisfaction form to make sure that it is safe and can be used, safe to use. Okay, thank you. Assalamualaikum. Okay, I just want to ask you, okay, do you have any data in terms of the production of the phone case, I mean in Malaysia, or anything that to prove
that phone case is the main reason that causing the plastic pollution to the earth. Do you have any data on that one? Because the main reason you are using this one is to prevent the plastic to form another, which is to prevent the plastic pollution, is it? So do you have any data about it? Maybe I mean in Temerloh there is about majority of them using the plastic. Anything to prove that the data shows that the plastic from the pencil case, from the phone casing is the main reason for plastic pollution. Well, Ikram is like in the extent extract, plastic pollution has reached 270 million ton in global level, right? So we use banana to reduce plastic usage. Well, banana is biodegradable and pineapple is biodegradable and it will not affect the environment, right? So to answer your question, we don't have any data about that, but we can see it on our environment. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada pasukan kumpulan 4 SPPI Temerloh atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan Google Meet ini. Adakah dan seterusnya sudah bersedia? Para peserta, sila buka kamera anda. Seterusnya, saya berjemput pasukan Central STEM Sport dengan tajuk projek PPL mereka iaitu Sumber Cermat Bumi Selamat.
menggunakan pembekalan. Dipersilakan. Maaf lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Samsyah Time Squad akan membentangkan sumber cermat bumi selamat. Pengenalan. Makanan merupakan satu di antara 4 keperluan asas manusia dalam kehidupan, selain daripada air, udara dan tempat perlindungan. Pada era globalisasi ini, pelbagai jenis makanan telah dicipta dengan kreativiti manusia sehingga berlakunya pembaziran. Berdasarkan sebuah artikel yang telah diterbitkan oleh Berita Harian pada 25 April 2022, rakyat Malaysia menghasilkan sebanyak 17,000 tan sisa makanan hanya dalam masa sehari. Sebagai ahli masyarakat yang prihatin, kita haruslah mengambil inisiatif dengan mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Bahan buangan daripada dapur yang dibuang begitu saja akan mencemarkan alam sekitar. Lebih-lebih lagi jika tidak diuruskan dengan tata cara yang betul. Sisa seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kulit telur dan roti dapat ditukar menjadi bahan yang berguna kepada tanaman. Secara spesifiknya, kita semula bahan buangan. Kaedah dan butiran eksperimen. Teknologi hijau dapat didefinisikan sebagai pembangunan dan aplikasi produk peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi, sekaligus meminimumkan impak negatif daripada aktiviti manusia. Sisa-sisa dapur yang tidak terurus dengan baik dapat menjadi medium pembiakan serangga perosak seperti lipas, tikus dan lalat. Manusia boleh terjangkiti dengan penyakit taun, penyakit kencing tikus atau leptospirosis, juga penyakit-penyakit lain yang boleh menjejaskan kesihatan badan manusia. Kajian saintifik turut menyatakan manusia yang tinggal berdekatan dengan kawasan yang menjadi tempat pengumpulan sisa yang tidak terurus dengan baik boleh mendapat risiko penyakit kanser. Kajian ini bertujuan untuk memahami impak mikroorganisma ke atas kehidupan ke atas sisa untuk kehidupan yang lestari. Melalui kaedah kita semula, sisa-sisa dapur seperti kulit buah-buahan, kulit telur, air sisa basuhan beras dan makanan yang sudah melepasi tarikh luput boleh dijadikan baja semula jadi atau penggalak pertumbuhan tanaman. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk pembuatan baja ini merupakan roti yang sudah melepasi tarikh luput, kulit buah, kulit telur, gula merah dan serum lactobacillus. Serum lactobacillus atau mikroorganisme. Serum lactobacillus atau larutan EM dihasilkan dengan menggunakan air tanpa klorin atau air hujan, molasses dan EM. Peranan gula merah atau molasses ialah untuk meningkatkan aktiviti mikroorganisma sejurus dapat mempercepatkan proses penguraian untuk menjadi baja. Larutan ini bertujuan untuk meningkatkan kadar proses perebutan sisa makanan. Kaedah membuat baja semula jadi berbentuk cecair ini amatlah ringkas. Bahan dan sisa-sisa makanan yang telah dikumpulkan akan dicampurkan dalam sebuah bekas yang besar. Kemudian bahan dan sisa makanan akan disembur dengan larutan EM di setiap lapisan. Proses ini akan diulangi sekali seminggu hingga cukup kitaran 1 bulan. Keputusan dan perbincangan. Melalui kajian ini, baja cecair organik telah diperolehi melalui proses osmosis dan pemeraman. Antara kebaikan baja ini kepada tanaman adalah meningkatkan aktiviti mikroorganisma tanah, memperbaiki tekstur dan struktur tanah serta memperbaiki pengudaran tanah. Humus yang terhasil setelah bahan organik mereput dapat meningkatkan keupayaan tanah untuk memegang air dan nutrien untuk diserap oleh akar pokok. Hal ini menjadikan tanah lebih mudah digunakan serta mempunyai pengudaraan yang lebih baik untuk akar pokok. Di samping itu, kajian ini telah berjaya menghasilkan tanaman yang selamat untuk dimakan dan bebas daripada hormon dan racun perosak. Seterusnya, baja semula jadi mampu meningkatkan keupayaan tanah untuk menampung air dan nutrien dalam tanah dengan lebih cekap, terutamanya kepada tanah berpasir yang mudah hilang nutrien dan tidak dapat menahan air semasa hujan lebat. Selain itu, baja semula jadi juga membentuk persekitaran yang bermanfaat dan habitat pada cacing tanah serta hidupan mikrob yang bertindak menjadi tanah lebih subur. Baja semula jadi juga melepaskan nutrien secara perlahan-lahan dan sistematik serta mengurai nutrien dalam tanah secara perlahan-lahan, dan ini akan menjadikan tanaman menerima nutrien yang menggalakkan kesuburan dan perkembangan tanah yang maksimum. Justeru, baja semula jadi juga tidak akan membakar atau memusnahkan tanaman dan sudah semestinya tidak mencemarkan punca air bawah tanah.
Penutup, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menjalankan tanggungjawab dengan mencontohi negara-negara maju seperti Jepun dalam pengurusan sisa-sisa secara efektif, produktif dan mesra alam. Kesimpulannya, dengan menggunakan baju semula jadi rekaan kami, kerja-kerja pertanian dapat dilakukan dengan efisien dan sistematik. Bajet ini mampu menyuburkan tanaman, mengawal serangga perosak dan memberi nutrien tambahan untuk pembesaran. Selain itu, bajet ini akan menghasilkan tanaman yang berkualiti tinggi untuk dipasarkan. Faedah dan manfaat bajet organik haruslah disebarkan secara meluas kerana ianya terbukti lebih menjimatkan kos serta tidak mudaratkan kesihatan. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Senshastin Squad. Okay, bajet ni your fertilizer is using mostly of the waste, macam vegetables, rice, bekas telur. Okay. That's all for me. Itu saja saya. Okay, Assalamualaikum dan selamat hari. Baik, soalan saya, tadi anda ada menyatakan bahawa pusingan pemeraman untuk menghasilkan baja komposit ini memakan masa selama 1 bulan. Adakah tempoh ini terlalu lama kalau kita nak komersialkan bahan ini? Terima kasih. Saya rasa tak lama sebab 1 bulan adalah tempoh yang sekejap. Kalau mungkin kalau kita tak guna larutan EM dan molasses, mungkin proses untuk membuat baju kompos itu akan makin lama mungkin. Ya, okay. Then adakah for your future ni lah, future research, adakah kamu akan ada potensi untuk kamu commercializekan, untuk kamu pasarkan baja komposit ni? Atau hanya untuk penggunaan sendiri saja? Dari segi potensi pemasaran, saya minta pandangan kamu lah, idea kamu. Ada? Potensi itu ada? Di mana ada potensi? Untuk dipasarkan ke mana? Siapa pengguna kamu ni? Mungkin kita akan pasarkan pada petani yang orang-orang yang dia nak macam mana? Dia nak menghasilkan tanaman lah. Yep. Okay. Dan dia nak hasil yang cepat mungkin. Okay. Very good. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Saya berminat nak tahu tentang lactobacillus tu. Lactobacillus tu kamu gunakan dia untuk apa ya? Untuk mempercepatkan lagi proses pemeraman baja. Okey. So sumber makanan untuk lactobacillus tu adalah daun dan bahan-bahan yang bahan-bahan sisa makanan yang digunakan. Contohnya seperti roti, telur,
daun-daun yang telah dicampur. Okey. Boleh ke kamu selain pada lactobacillus, bakteria apa lagi yang sesuai? Sebab biasanya kalau lactobacillus dia consume on lactose, so sumber dia adalah susu. Susu ni agak mahal. Selain daripada itu, adakah kamu ada terfikir untuk gunakan bakteria lain? Kami menggunakan EM. EM tu, okey. Okey, masa dah habis. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Sam Shah Sam Sport atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan gedung ini. Adakah kumpulan seterusnya sudah bersedia? Interviewnya sudah sedia. Seterusnya, saya menjemput pasukan Ibnu Sina dengan tajuk projek PBR mereka iaitu Perangkap Tenaga Suria untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kenalkan, kami kumpulan Ibnu Sina dari SMK Insan Perdana. Tema Life Science dipilih sebagai tema projek PBSM kami iaitu Perangkap Tenaga Suria. Saya Nusara dan rakan sekumpulan saya Mira Almas, Erna Fitricia, Akil Hamim, dan Naufal Firdaus. Perangkap tenaga suria menangkap sumber tenaga suria. Sumber tenaga suria adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang diperoleh melalui matahari dan menghasilkan tenaga termosuria iaitu haba. Tenaga termosuria boleh didapati dari pelbagai kaedah, antaranya corong pemantul yang terdapat pada model kami. Dalam eksperimen ini,
Pelbagai saiz corong dihasilkan untuk menentukan ciri corong yang boleh memaksimalkan suhu di sudut puncak. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat projek kami ini ialah termometer makmal, 3 foil aluminium, 3 kad manila, gam gunting, alat lukis bulatan dan pembaris. Bahan-bahan tersebut senang didapati di sekeliling kita kecuali termometer makmal. Seterusnya ialah kaedah dan butiran eksperimen. Pertama, lukis pada kertas manila 3 bulatan berasingan diameter iaitu 40 cm, 30 cm dan 15 cm. Kedua, gunting bulatan-bulatan tersebut dan letakkan foil aluminium padanya. Ketiga, bentukkan menjadi corong yang sama sudut puncaknya. Keempat, letakkan aluminium di bahagian dalam corong. Kelima, potong sedikit hujung di puncak corong. Dan yang terakhir, labelkan corong A, B dan C mengikut saiz semakin besar. Bagi kaedah dan butiran uji kaji, kami merekodkan suhu sebelum memulakan eksperimen. Selepas itu, setiap corong dihalakan ke arah cahaya matahari dan kami memusingkan corong pada sudut yang berbeza. Pada setiap 5 minit untuk mendapatkan cahaya matahari pada tahap maksimum. Dan setiap 30 minit, kami akan merekodkan hasil suhu yang didapati. Keputusan eksperimen. Kesemua corong menunjukkan suhu darjah Celsius yang sama, iaitu 33.0 darjah Celsius pada awal eksperimen. Suhu corong merekodkan 38.2 pada corong A, 36.5 pada corong B dan 35.2 pada corong C setelah eksperimen dijalankan. Hasil eksperimen menunjukkan semakin besar saiz corong, semakin tinggi suhunya. Hasil daripada uji kaji yang telah dijalankan mengikut saiz corong yang berbeza, analisa menyatakan bahawa semakin besar diameter corong, semakin bertambah suhu yang dapat direkodkan. Oleh itu, suhu yang direkodkan adalah berkadar terus dengan diameter corong. Sebagai kesimpulan, objektif uji kaji inovasi ini berjaya membuktikan bahawa saiz corong yang lebih besar dapat memaksimalkan suhu di sudut puncak. Jumlah bagi kos pembelian barang kami ialah RM11.40. Telah digunakan untuk membeli 2 foil aluminium berjumlah RM7.80 dan 3 kad manila berharga RM3.60 sebagai jumlahnya. Untuk penambahbaikan, mungkin kami boleh meningkatkan penggunaan bahan kita semula dalam projek kami. Kerana dengan cara ini dapat menyumbang lebih banyak kebaikan kepada penubuhan sesebuah inovasi. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Amirah atas tunjuk ajarnya dan kepada semua pengurusan dan Tuan Pengetua SMK Intan Perdana yang menyokong usaha kami dalam menyempurnakan pertandingan ini. Terima kasih kepada SMK Amirah Baki sebagai pengajar majlis dan pihak juri. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada sekolah SMK Intan Perdana. Okey, soalan cikgu adalah apakah penggunaan perangkap tenaga suria ini kepada pengguna? Soalan cikgu. Boleh ulangkan semula soalan? Okey. Soalan cikgu adalah apakah kegunaan, sebab tadi kita ada buat ukuran kan mengukur tenaga suria ni, apa kegunaan perangkap tenaga suria ni kepada pengguna? Kepada kita lah.
kita guna perangkap ni untuk apa? Kita buat eksperimen ni untuk apa? Kita gunakan perangkat tenaga suria ni untuk menentukan ciri corong yang pelbagai saiz yang boleh memaksimumkan suhu di sebelum puncak. Okey, cikgu tak dengar. Cikgu dengar awak kita ukur ni pelbagai saiz. Maksud? Cikgu tak dengar sangat. Yang boleh memaksimumkan suhu di sebelum puncak. Macam soal cikgu dia mungkin level 1 level 2 Cikgu tak dapat dengar soal jawapan. Cikgu dapat dengar diukur beberapa saiz saja. Membuat perangkat tenaga suria untuk menentukan ciri corong yang pelbagai saiz yang boleh memaksimumkan suhu di sudut puncak. Cikgu rasa ada orang yang buka device Gmeet ni, dia kena tutup dulu device Gmeet ni. Kalau ada satu yang masuk ni saja, yang lain tu kena off. Kalau tidak dia akan double. Dia akan berulang-ulang. Okey, tak apa. Okey, cikgu bagi. Okey, itu je soalan teacher. Ini adalah untuk mengumpul tenaga sumber tenaga terma suria untuk ditukarkan kepada elektrik untuk penggunaan elektrik dalam rumah ke. Okey. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, saya tahu kajian adik-adik ini adalah kajian sebenarnya dibuat sebagai kajian awal, ya, untuk mengenal pasti penggunaan tenaga solar. Ya, kalau sekarang dunia sekarang kita tengok ada solar panel dan sebagainya. Jadi kajian adik ni baru di tahap awal untuk melihat bagaimana tenaga itu dikumpulkan berdasarkan kepada corong-corong yang dibuat tadi. Satu usaha yang baik, satu idea yang baik yang boleh dikembangkan lagi. Ya, cikgu ucapkan tahniah. Ya, dan ia boleh dimajukan lagi dengan seterusnya akan beri satu konsep solar panel. Sebab adik cakap tadi untuk elektrik kan. Ada satu idea yang baik. Okey, terima kasih. Okey, soalan yang terakhir. Untuk tadi kamu rekodkan suhu. Tapi kalau untuk kegunaan tenaga solar, sepatutnya fokuskan kepada keamatan cahaya. Ada sebab ke kenapa kamu gunakan suhu bukan keamatan cahaya untuk ukurkan keberkesanan kon kamu tu? Bukan dia suruh lah, tak nampak saya. Cikgu dia yang peluk. Dapat dengar ke soalan tadi? Boleh ulang semula? Sepatutnya kalau tenaga solar dia fokuskan kepada keamatan cahaya. Kenapa kamu gunakan suhu untuk rekodkan keberkesanan kon kamu tu? Contoh kalau dekat negara sejuk, memang sejuk tapi dia still masih boleh hasilkan tenaga solar. So kenapa kamu gunakan suhu? Minta maaf ya, masa telah tamat. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Ibu Sina atas pembentangkan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan Google Meet ini.
Yang telah bersedia. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we Good afternoon to dear judges. We are from SMJK Chama. We would like to present our product, Natural Pure Clean. Are your house using a cleaner soap in the market or on handmade cleaning? My house is using the cleaner soap in the market. My house is using a homemade cleaner. Why do you prefer to choose a homemade cleaner, Kakwe? Isn't it more convenient to buy the cleaner soap in the market than a homemade cleaner? No, actually, a homemade cleaner is better than the cleaners that are sold in the market because the homemade cleaner is cheap, feel gentle, and easy to make. Yes, I agree. People often need some cleaning products in their life, such as washing dishes, mopping the floor, and more. However, all the cleaning products sold in the market contain excessive chemicals. For example, the cleaner in the market contains 35 to 75% for his spots, which will cause water pollution. Some phosphate-based cleaners can also cause eutrophication because the aquatic animal die, and it can lead to the disturb in the ecosystem of aquatic animals. Look at this video clips. So, food judge based on the video clip. Now, you can see in both of the graphs, the rivers that are considered as polluted is decreasing. However, the polluters that polluted rivers most are versed on chemical detergent, and it is now increasing day by day. But homemade cleaner does not cause it. Other than that, sodium alkosulfonate and sodium fatty alcohol either sulfate are anionic surfactants that will damage our skin. What? Oh God, it tells that my hand and appearing energy is because of this reason. This is an example graph based on your statistic which show application of organic liquid soap keep growing. We choose this statistic because Malaysia lagging our usage of organic liquid soap statistics and Malaysian have very less and less organic product. Dear judges, based on this situation, we have invented a natural pure cleaner to solve this question. Let us introduce our product. Ingredients that are needed to make this product are pineapple peels, lemons, limes, water, salt, curcuma betaine, and antibiotics. Wow, it's really simple and easy to find out ingredients needed to make this natural pure cleaner. Amazing! But what is curcuma betaine? Is that a chemical product? Curcuma betaine is an origin from coconut which forms a clear yellow solution. Curcuma betaine also produces a thick lather when combined with water. The latter reaction helps loosen the dirt and impurities that you're washing away, so they are easy to clean off after cleaning and thickening. Curcuma betaine makes product feel creamier, so it must be a natural. Dear judges, I know that you're very curious to know the steps of making this product. These are the steps of making it. Now, let us watch the video clip on how to make this cleaner. Wow, the step of making this natural pure cleaner was so simple. But I have one question. Why do you choose pineapple, lemon, and lime as main ingredients? Reason we use pineapple peels is because pineapple has a sulfonic enzyme with properties that help clean protein-based and very well. We also use lemon because the citric acid in the lemon help to clean mineral deposit. The acid in the lemon is a great degreaser. Lime can help to decrease the stain very well, so we choose lime if you think no lemon. Dear judges, we test our cleaner at home and it gives a good impact. It's obvious here that the bowl was oily before using the cleaner and now it was very clean and without any oils after use.
In addition, the stains on the wall has also been cleaned up. Next, the table can be seen very bright and cleaned up after using cleaner. This proves that the cleaning we made is really good. Wow, it's simply amazing to our product. Before this, my mom had to buy different cleaner to clean different surface and things, but our cleaner can use to clean everything. Now my mom is relieved from buying different cleaner. She was so happy with the product. Moreover, our product is also used in the school canteen to clean the plate. And you can see the picture here. Simply amazing and a good impact of our product. The advantages of the natural peel cleaner are that they are natural and made by organic items. Natural peel cleaner is easy to decompose, friendly to the environment, and safe to use. It does no harm to our hands, feel gentle, no chemical residue, and no pollution. This cleaner liquid cleaning power is not worse than any liquid seller in the market. This natural peel cleaner functions as all-in-one where it can clean everything. This natural peel cleaner smells very good too. It is also safe to use and easy to prepare. Here's an example. Now we can observe that when we spray the cleaner that we bought from the market, the leaves wither. However, when we spread the natural peel cleaner on the leaf is still alive. So now you can imagine in real skin how your skin will become if you're still using a cleaner that bought from outside. This is our natural peel cleaner sample. Dear judges, can you guess how much the cost of the cleaner? Here is the costing and pricing of natural peel cleaner. The total price per bottle is 3.45 cents. Our pricing per bottle is sparing it, which earns about 44.93% per bottle. The profit per bottle is 1.45 cents. Why do you use pineapple peels for to make this product, and why can you get pineapple peels for free? We use pineapple peels because Malaysia mainly produce pineapple and is one of the most common tropical fruit in Malaysia. So we can get pineapple peels for free from the food store side. So we can save money by using wasteful things. Our main target for the marketing target are neighbors, housewives, evangelists, the people with sensitive hands, and school canteens, because they can help us to promote our product to the school teacher and student parents. For the marketing strategy, we can sell it through online platforms such as Facebook, Instagram, WhatsApp Listing, Lazada, and Shopee. Future, we plan to do a chemical test to prove our product is safe to use. We also plan to use our product to clean other things such as portables, furniture, and gifts to label our products all in one cleaner. In conclusion, this natural peel cleaner is easy work and easy to homemade. This natural peel cleaner is natural and organic, so it is not irritating and really useful. I believe this product will be loved by many people. We hope that one day everyone can use this natural peel cleaner because it is eco-friendly and everyone is responsible to protect the earth. Thank you. Okay, thank you very much, SMK Chanwa. Okay, first I was confused with your title, Natural Peel Cleaner, which is I already thought it was a skin cleaning or peel mask. And suddenly when you show up about the cleaning dishes, so I want to ask, your natural cleaner can be used for both, for skin and for cleaning dishes. Am I right? Okay, if that's so, if there are any side effects for using it into the skin, because if you are using it for cleaning dishes, I don't think so it can kill the germs. Okay, Yeah, because it does not contain phosphate sauce, which will cause water pollution and eutrophication and aquatics and that. Okay, you are using pineapple residue, you are using a lemon, and usually if we using it for the cleaning of the dishes, it could be harm for our skin. So I hope you can explain about me how these tools cleaning can be used for both. Actually, our cleaner is only for the cleaning, such as mopping the floor, clean the wall, not for the skin. Okay, so the title is natural peel. The title peel cleaner is not suitable here. By the way, thank you for your answer. Thank you. My next question. Okay, good afternoon to all. Okay, my question is, what are your product commercial potential?
Because we need to save the environment, and natural cleaning products are typically cruelty-free and avoid caustic chemicals. So if we're still using the chemical product, we will cause a very damaging impact on the environment that will release into the atmosphere can be very harmful. Okay, thank you. Okay, hi. My question is, just now we are using the cocoamide betaine. Is it true? The function is to make it Yes. uniform. Cocoamide betaine is an origin from coconut which form a pure yellow solution. Cocoamide betaine also produces a thick lather when combined with water. The latter action helps loosen the dirt and impurities that you are washing away, so they are easy to rinse off after cleaning and thickening. Cocoamide betaine makes product feel creamier, so it must be a natural product. Okay, okay. Okay, that's all. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Natural Peel Cleaner atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan Google Meet ini. Thank you. Adakah kumpulan seterusnya telah bersedia? Baiklah, seterusnya saya menjemput pasukan Next Generation dengan tajuk projek PBN mereka iaitu A Revolutionary Serum untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Next Generation dari SMK Simpang Renggam Keluang Johor. Sesuai dengan tema teknologi hijau merealisasikan inovasi, kami telah menghasilkan sebuah serum iaitu A Revolutionary Serum, iaitu serum bakteria Lactobacillus species E. coenzyme. Jadi serum ini digunakan sebagai satu serum yang sangat mesra alam di mana kami hanya menggunakan sisa domestik, terutamanya sisa buah-buahan, di mana ia ditukarkan kepada bahan yang lebih berfaedah. Seperti yang kita sedia tahu, isu pencemaran air menjadi topik hangat yang dipualkan oleh masyarakat. Jadi kami sebagai generasi yang berpemikiran inovatif, kami telah menghasilkan A Revolutionary Serum ini. Penggunaannya adalah untuk membersihkan bahan berminyak dari longkang dan saliran, juga mendapatkan hasil yang lebih berkesan tanpa memudaratkan alam sekitar. Apa yang lebih menarik tentang serum kami ini adalah enak cemar boleh ditanggalkan dengan mudah tanpa kudrat manusia, dan ia boleh memecahkan lemak serta gris kepada molekul-molekul kecil, menjadikan proses pembersihan lebih berkesan. Dan kami yakin A Revolutionary Serum kami ini mampu bersaing dalam pasaran dunia dengan sifatnya yang sangat mesra alam sekitar. Jadi untuk maklumat yang lebih lanjut, saya serahkan kepada rakan saya. Dalam projek ini, bahan yang kami hasilkan untuk menyelesaikan isu ini ialah larutan E. coenzyme dan juga serum Lactobacillus sp. Untuk menghasilkan larutan E. coenzyme, bahan dan peralatan yang digunakan ialah 1 liter air, 100 gram gula merah, 300 gram kulit buah-buahan dan juga botol plastik berpenutup 1.5 liter. Kaedah menghasilkan larutan E. coenzyme ialah campurkan 100 gram gula merah dengan 1 liter air. Kacaukan hingga gula merah hancur. Masukkan larutan tersebut ke dalam botol plastik berkapasiti 1.5 liter. Masukkan 300 gram sisa buangan organik seperti kulit buah-buahan. Tutup botol plastik tersebut dan simpan dalam tempat gelap selama 3 bulan. Buang gas yang terhasil di dalam botol plastik setiap hari sepanjang 3 hingga 4 minggu.
Selepas 3 bulan, tapis dan asingkan ekoenzim dan sisa peramal. Ekoenzim sedia digunakan. Bahan dan beratan yang digunakan untuk menghasilkan serum Lactobacillus species adalah 1 cawan beras, 300 gram gula merah, 1 liter susu UHT, 1500 ml air tanpa klorin, bika dan bernapis. Yang pertama, masukkan secawan beras ke dalam bikar. Masukkan 1000 ml air tanpa klorin ke dalam bikar dan bilaskan beras tersebut. Tapiskan air beras ke dalam bikar yang lain menggunakan alas penuras. Tutupkan bilas yang berisi air beras dengan kertas dan simpankan di tempat gelap sehingga 1 minggu untuk difermentasikan. Kelima, masukkan air beras masam bercampur dengan susu UHT dengan nisbahnya ialah 1:10. Tutupkan balang dengan kain dan ikat kemas supaya haiwan lain tidak dapat masuk. Selepas seminggu, asingkan susu kental dengan serum Lactobacillus species. Okey, seperti yang kita dapat lihat dalam slide yang dipaparkan, terdapat banyak lumut dan enak cemar yang terlekat di longkang kantin sekolah ini. Oleh itu, kami telah menggunakan serum Lactobacillus species ekoenzim ini untuk mengatasi masalah tersebut. Kesannya, enak cemar yang terdapat di permukaan longkang kantin sekolah ini mula agak ada hijau pun juga mula meluntur. Minyak gorengan makanan juga dapat dipecahkan kepada molekul-molekul yang lebih kecil kerana serum ini adalah pemangkit aktif. Akhir sekali, serum ini dapat memastikan longkang ini tidak berbau busuk kerana ia ada penyang bau. Kesimpulannya adalah penggunaan sisa buah-buahan bagi menghasilkan ekoenzim menggunakan sektor teknologi hijau, pengurusan sisa dan air sisa melalui kategori pencegahan dan pengurangan. Hal ini menyumbang kepada pengurangan sisa domestik rumah kerana bahan sisa buah-buahan akan digunakan untuk membuat ekoenzim yang boleh digunakan dalam pelbagai sektor. Rawatan air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran dengan menggunakan serum bakteria Lactobacillus species ekoenzim mampu mengurangkan pencemaran air dan bau busuk. Ini menunjukkan bahawa sektor pengurusan sisa dan air sisa dalam teknologi hijau melalui kategori rawatan air sisa dan enap cemar telah dipatuhi untuk memastikan air kumbahan yang mengalir ke dalam longkang dan masalah enap cemar yang mencemarkan sistem saliran di sekolah, bandar maupun kawasan perumahan dapat diatasi dengan mudah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Next generation. Okey. Ada soalan cikgu adalah berapa mililiter padu dapat dihasilkan menggunakan bahan-bahan tadi? Dalam satu buatan boleh hasilkan 1.5 liter. Maksudnya dalam satu bahan yang ada gunakan sekali buat tu boleh dapat dalam 1.5 liter. Okey, 1.5 liter. Okey, 1.5 liter. How much is the cost? How much is the cost? Your products. Apa your products? Berapa kos untuk penghasilan produk ni? Kos tak memerlukan bahan yang banyak sebab kami menggunakan sisa semula kos tu harga. Anggaran kami kurang daripada RM5. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, anak-anak.
Itu projek yang bagus ya untuk mengakibatkan Baik, soalan saya melihat tadi kamu ada gunakan susu. Betul. Baik. Ya, Susu, betul. susu adalah suatu produk yang mahal. Baik. Apa yang kamu rasa boleh menggantikan susu dengan projek kamu? Pada pendapat saya, kita dapat menggantikan susu tersebut dengan santan kelapa. Okey. Santan kelapa boleh. Tapi ada berapa banyak kelapa yang menghasilkan satu produk kamu tu? Sebiji saja. Santan. Ya, betul. Sebiji kelapa. Okey. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Saya ingin tahu berkenaan dengan penggunaan air tanpa klorin. Oh, ya. Air tanpa klorin tu kami menggunakan air suling. Yes. Okey. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Next Generation atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh menggunakan Google Meet ini. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Yes, ready. Seterusnya, saya menjemput pasukan TMS Jimmy dengan tajuk projek PBL mereka iaitu Green Me untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. We are from SMK Tengku Mahmud, Besut Terengganu. My name is Aimi, my friend Ain, Sumaya, Haziq and Arisa. It's an honor for us today to stand in front of you to deliver a presentation. The topic of our presentation is green. We use the inner part of the banana stem called umbut to produce green. It is high in fiber to help the digestive system so that we can stay healthy. As we know that banana is a fruit that can be found throughout the year in the large quantities of the country. Our society always wastes the use of banana stem. Therefore, we use the banana stem in making our innovation product, Green. I'm going to pass this presentation to my friends. Hi, my name is Sumaya. I will proceed the presentation about the idea. From our observation, after bananas were harvested, the banana tree will crumble just like that, with the concept of waste to help.
we have made a study to produce a green meal from the banana stem waste. Then, the problem statement we create is marketed noodles do not have high fiber and banana stem can be eaten or used in cooking. Research limitation. We use the umbut of edible banana stem only and just take a portion of a soft banana stem. Then the banana stem that we utilize should be as possible and 3 species that banana we can be used in cooking, such as Musa acuminata. The objective of making product is produce the noodles with a high fibers content using materials discarded from banana stem and reduce the use of wheat flour. Then minimize the pollution that banana stem can generate. And lastly, it can increase the socio-economic income of farmers. My name is Ain Najiha. I will produce the methodology of creamy and proceeded in 13 steps. Once we have all the materials and the apparatus, we proceed to procedure. First and foremost, we cut the inner part of the banana stems, or we call it umbut, into the small slice. Second, soak in salt water for a few minutes to remove the water from the banana stems. Blend the slice until they smooth and pour the banana slice space into 300 grams of flour. Include 1 egg, 1 spoon of turmeric powder, and 20 ml of lime water, and form a dough. Flatten the dough and put into the noodle machine. Put flour or noodles before into pot and boil the noodles until they rise. As can be seen, the noodles ready to be served. Hi, I'm Arisa. I'm going to continue about the presentation about the food test that we did. We did the food test to test the presence of starch, glucose, fat and fiber. The materials needed are noodle, iodine solution, Milan solution, Benedict solution, ethanol and distilled water. The apparatus needed are beaker, test tube, Bunsen burner, wire gauze, tripod stand, microscope, measuring cylinder, funnel, mortar and pestle. The procedure are: first, we put 50 mm of distilled water into a beaker filled with noodle. Second, we use mortar and pestle to create the noodle solution. Third, we use funnel and filter paper to separate the chunks from the solution. And then we put 2 mm of the solution into 4 different test tubes. And then we mix 4 different solution into each test tube and boil and heat glucose and protein test tube for 10 minutes. Lastly, we use microscope to test the presence of fiber. This is the result for the food test. We can show that there's a protein, glucose, starch and fat in this meat. To 20 responded among teenagers. We did the questionnaire to test the market of our product. Normally, students like to buy instant noodle because it's easily prepared. From the questionnaire, we know that most teenagers agree that green meal has a potential to be marketed among teenagers. I'm going to pass this presentation to Aimee. I'm going to continue our presentation with the cost of product in making green meal. We only need 5 ringgit in making this product, and I think it is very cheap and affordable for all people to make this product. Hence, we can conclude that this noodle is better than manufactured noodle because it contains more fiber. Moreover, the cost of making this noodle is very low. This noodle contains less fat compared to manufactured noodle.
Lastly, we need to promote more grain meat in the market for our own health. For the future research, try to dry the noodles to keep long lasting, such as instant noodles, and make a crude fiber test to test the amount of fiber in the noodles. Thank you. Okay, thank you Sekolah Tengku Mahmud. Okay, my question is, have you test your green mee? Have you cooked your green mee with mee goreng or something? We did. Yes, we did. We do these noodles. Okay. Okay. Oh, you have mee goreng ada buat. Yes. Okay. Okay, good. Very good. Uh, my question is, what is the special about your green mee compared to the normal yellow mee in the market? This noodle high in fiber. compared to the normal yellow meat. How about the taste? The taste of The your taste is exactly the same as the normal one. Okay, that's all from me. Thank you. Okay, Assalamualaikum. This question from me. Okay, in your noodle, do you use gluten? Gluten is for making the noodle elastic. You know? No. And to make the noodle elasticity, that means the noodle will not rotten or something like that lah. You use what? Do you use palm oil? Can you repeat the question? Okay, to make your noodle like other noodle that quite elastic, not so soft. What ingredient do you use? Other than you said just now lah. Other than what you have said before. Limestone water. Limestone water. So what's the function of the limestone water? What is the function? For long lasting. For long lasting, for making the noodles long lasting. Yes. Okay. Okay, good answer. Thank you very much. Assalamualaikum. I just want to ask you, what is the main component in the input? Okay, which is yes, what is the main component in the input which is very important for your product? I mean, you know what is the component? Dia letak macam kapur barus. Instead of using the tombol pisang, you can use other type of tombol Z. So, what is the similarities between those two? I mean, you're focusing on what for the input? Masuk jadi gluten nak bagi dia macam glue tu, nak bagi dia elastic supaya bila kita makan tu tak adalah hancur macam tu. High in fiber. Yes, thank you. I'm expecting the answer. Actually, your product is very good. Okay, so hoping to see it commercialized in the future. Okay, so thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada pasukan TMS Jimmy atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Para peserta boleh meninggalkan Google Meet ini. Tahan 2-3 hari cukup. Kalau pakai, okey lah sebab dia murah je kan. Kalau beli yang jual kat pasar.
bersedia? Percubaan 1, 2, 3 boleh dengar saya kah? Seterusnya, saya menjemput pasukan terakhir bagi sesi ini iaitu pasukan Lekopod dengan tajuk projek PBL mereka iaitu Lekopod untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Okay, we will start our presentation in 5, 4, 3, 2, 1. A very good morning I bid to the honorable judges and precise timekeeper. My name is Vanessa. My name is Ethan. And we're from SMK Merbau Miri. Today we'll be presenting about our product, which is the Licopod. As we all know, hydroponic is one of the most common choices made by people who want to plant vegetables. And of course, our school also has this system. Our product, Licopod, is a substitute for plastic pots, cellulose sponge, and rock wool that are used in hydroponic. Plastic pots will eventually crack and become brittle after being placed under sunlight for a long time. Thus, they will be thrown away and replaced with new ones. As for cellulose sponge and rock wool, they will soften after being put in water for a while. Not only that, once they have softened, they will flow along with the water into the tank and will clog the whole system. This will also cost a lot more money and work to replace and renew them. Besides that, this product also takes extremely long to decompose. By using our product, we can avoid all of these problems as it is completely natural and does not harm the environment. The Licopod is named by combining the word Lufa, L, eco-friendly, eco, and pod. Our product is made from a specific vegetable, which is named Lufa. Our product is eco-friendly and completely natural, meaning it will not give a negative